Ел. I want to tell you all of it. But are you sure that Chloe should be here for... Chloe stays. Тупо порешала за Of Хлою. course. In every way that matters, Все с Майлони Rose is my wife and your mother. But the woman you saw at the Overlook, her name is Sarah. Your birth mother. Биологическая мать. I'm going to tell you everything, Rachel. Everything Как я в I've прошлом году. shielded you from for so long. But the truth can be hard to look at. Is this really something you're ready for? Бля. Вот водила более-менее неупоротый. Вот последний самый упоротый. I remember this play now. Сука. Chloe, Queen smile. Ой, блядь, что за вопрос? Ха! I'm right here. Good. I need you. Последний самый упоротый. Блять, музыка в этой игре делает абсолютно все. Ну, попугаи, в принципе, упоротые по определению. Это мы уже тоже решили. When I was in high school, there was one person everyone adored. Her teachers, her friends. Sarah was everyone's favorite. Every boy wanted to date her. I could barely believe it when she picked me. Точно встречаться хотел? Sometimes Или что-то еще? I think that's what kept me blind for so long. She was so beautiful, just like you. She was so alive, so passionate about everything. Early on, though, I realized I wasn't enough for her. While the rest of us were pursuing college, careers, families, Большие цветочки подарил тебе. Sarah wasn't looking for I hear any of that. She was looking for escape. Ну, как бы вот это вот Рэйчел тоже свойственно. I only saw what I wanted to see until it was almost too late. Бля, лети. When Sarah became pregnant, Я только за. I thought it would solve everything. And it did. For a little while. Becoming your father was the greatest moment of my life. There was so much love, but Мне нравится, как это преподнесено, вот этот вот рассказ. I was still blind. Очень прикольно. Как бы и посмотреть можно, и комментарии какие-то услышать сверху. This all feels like someone else's life. Whatever happens, Rachel, I'm here. However much she loved you then, it wasn't enough. For Sarah, the need to escape was always there. For over a year, Вон оно что. I tried to help her. I made myself believe that she was still a good person. Давай. That Галахофалити. no matter what happened, she would never do anything to hurt you.
was wrong. Eventually, I saw her. Так, у меня чуть битрейт красный горит. A destructive person. Прием, как видно, как слышно. Someone who could never be satisfied by anyone or anything. Even the love of her own daughter. Хотя вроде нормально должно I быть. was desperate. Ебать, что за звуки криповатые? So I made a choice. I was never going to let her harm you again. Ну, бывает такое. Больше ничего нельзя посмотреть. What you saw at the Overlook, Rachel, it was true. We kissed. Не, ну батя, как бы респект. Он хотя бы рассказывает это все. It was a kiss goodbye. I told her that I was happy for her. That she felt Если это все правда. gotten her life Здорово, Артик. finally. But she didn't get to just decide one day to be a mother. Not after what she'd done. Not after all the people she hurt. Рок-н-ролл написано. She destroyed. I told her she'd been given the greatest gift in the world. The chance to be your mother. And she squandered it. It pained me to hurt her like that. But I'd do it again. And again. And again. To keep you safe. Вот как говорится, нехуй преждевременные выводы делать. Правильно? Здорово, Кабумыч. Здорово. This guy is an asshole. Maybe. But at least he's So looking that was more the nice. first time At you've least for seen now. her or spoken with her in 15 years? No. I send her money. Every single month. It's our arrangement. Кабумыч, я заказал карту захвата с But Амазона. now she wants to see me? Yes. But Rachel, Ну, подростковый максим... Нет, я тебе скажу. Люди взрослые преждевременно судят. Это нормальная психология. Решил сказать вам. Ну, нет? Так. Юношеский максимализм. Включаем. You think you have the right to decide that for her? when I left Sarah, when I took Rachel away, I truly believe I saved her life. And I will continue to protect her no matter what. But maybe she's different now. I mean, people change, right? Maybe so. Бля, люди и меняются, люди и не меняются одновременно. Это такая сложная хуйня, пиздец. That money to you. Rachel, Да, HD 60 Pro. I think I need to lie down. Там она на скидочке небольшой была, и я решил, думаю, прям с Амазончика закажу. Намного дешевле, чем в рознице у нас в магазах. Оказалось. На 4 косаря. Если быть точным. Все на бурной актерской вечеринке. Тупо холую хвалят. Хе-хе. Туп сорян, ребят. Ну, тут тупо сорян. I can't leave Rachel to deal with this alone. Так, это все я юзал. Поговорить. This must be hard for you too.
Mr. Amber. It could be far worse. My biggest fear is that Rachel will try to meet Sarah. Так он и... Он имел в виду Full HD карта захвата. So that's why you never told her? You have no idea what pain Sarah's caused. Her addiction has led her to do terrible things. I don't want Rachel to go through any of that. I don't understand. Are you afraid that Sarah would do something to Rachel? I don't think she would deliberately harm anyone. But addicts can cause tremendous harm without meaning to. Yeah. But Rachel's not a baby anymore. Listen to me. Sarah brought criminals and drug dealers into our home. She put Rachel in serious danger just to chase her habit. Chloe, I believe Rachel trusts you more than anyone else right now. Is this where you ask me to manipulate Rachel into doing what you want? This is where I ask you to do as your conscience dictates. But please, put my daughter's safety first. Попробуйте сказать правду. Maybe try the truth for a change? What do you mean? Well, you did lie to your daughter for 15 years. This is true. And that's why I need your help. I only care about Rachel, Chloe. I'll do what I can. I care about her too, you know? I know. Thank you. Ебать, конечно, ситуевина. Интересно. С лицом Брук, учитывая, что в игре она вообще не появляется. Не заводится. Ну-ка, а что там? Беседа. Да, она просто азиатка малополигонная. У них полигонов особо нету на лице. Что у них? Прямое лицо и узкие глаза. Все, что? Как бы, блять. Все нормально, мне кажется. Там ничего такого сложного нету. Так что, блять. Isn't she old enough to decide for herself? Yeah, she is, I guess. Like she... not really, but they are like 15 years old here. It's so weird. It's not kind of enough, I guess. That's my thinking. So. Твоя правда. Так что, блядь, там все нормально сборку с ее текстурками. С моделькой. Добиду. Нихуя там масочек. Rachel? I need some way to show Rachel that I'm here for her. Так, надо тут все подглядывать для начала. Rachel has so many inspirations, she can barely keep them all contained. Плюс мотивашки и всякие воспоминашки. The yin and badass yang of Rachel Amber. Макиавелли. Ну так, периодически. To making her break last night. Now, is there a section on how to walk? Ебать, это что такое? Индивидуалист. Crazy family drama? Это что такое, блядь? Индивидуалист, четвертый тип, креативность, сильная независимость, склонны к меланхолии.
и потаканию своими слабостями. Джон рекомендуется научиться отпускать чувства из прошлого и сосредотачиваться на потенциале, который предлагает будущее. Рекомендуется научиться. То есть, блядь, это называется хуй у вас что получится. Ну, как-то примерно так. Чувства из прошлого. May you always be safe. Sure. But from who? Что за Давида? Что это такое, аптека? Фонарик. А зачем мы его берем? Мамик. А, блин, еще же это из дома сбежала. Сори, ма, но не получится. I could get grades like this. I just Оценочки. Тупо don't want to. пятерочки. Пятерочки, пятерочки. Перфект, перфект, перфект. Безукоризненная посещаемость. Просто звезда, не ученица. Олицетворение превосходства. До невозможности проницательный и старательный. Охуеть просто. Мне кажется, Space как дохуя что подразумевается. Ну, типа место. Поэтому At least she'll have something from tonight. вполне может быть. Hard to believe the show was only a few hours ago. Seems like everything has changed since then. Rachel's always made being an A student seem so easy. Almost sad to see all this Тупо домашка. effort. I Я think как-то, знаешь, Rachel could use another не subject. задавался вопросом про чердак. Go Вот which one? никогда в моей жизни чердак мне вот не пригождался вообще. Вот, блять, вот просто я тебе отвечаю. Вот я хуй его знает. Ботаника, анатомия. Анатомия, наверное, будет поинтересней. Я тебе отвечаю, вот я словом чердак вообще в принципе в жизни особо не пользуюсь. А ты еще про английский говоришь, как бы. Сомневаюсь. Что я буду на ютубе смотреть, как на чердаке что-нибудь построить, I know блядь. something Miss Arcadia doesn't. Weird. Так, что тут за шляпа-то? Дорогая мистер Аркадия. Пожары. Первый. Нет. Комментарий, что ли? Talent show. I was you, bro. I haven't paid attention, thank you. Hey. Let's look at it. I bet Rachel could have any study partner she wanted. Not that I would let her. Сука. I know something Miss Arcadia doesn't. Ладно, наверное, прочитать Weird. что-нибудь. Раз пожар начинается на следующий день после концерта Firework. Ситуация странная, друзья мои источники сообщают, что никогда раньше с таким не сталкивались. Без понятия, откуда он взялся и почему не тухнет так долго, настоящая загадка. Шапочки из фольги. Из строя теории. Пролетел дракон со спичками. Прескоты. Почему только на 50? Прескоты мутные. Ла-ла-ла-ла. Короче, ботва всякая неинтересная. Even you, Willie, couldn't come up with the tragedy Rachel's going through. Rachel's really into stars. Вот это прикольная штука. I wonder if it's her way of feeling connected. О, Штаты. I bet Rachel would rather be anywhere but here. Maybe I can make the world a less scary place. On stage, I think Rachel said,
Не, это нормально. Блядь, что он там написал, я проебал. Rachel was incredible as Prospera. I won't forget a second of it. I've heard that Rachel and Nathan hang out sometimes, but it still seems hard to believe. Рэйчел и Нейтан. Не, English значит полезно. Это в любом случае полезно. Так что... Так что, This блядь... light needs more light. А чё? Почему выключила? Wonder what I could find around here to brighten up that nightlight. А, фонарик? Ебать, конечно. Вот он для чего у нас оказывается. То есть ты его берешь, думаешь, ну возьму-ка пригодится, а потом такой хуяк в ночник, да? Тыкаешь. Ну ладно, хули. Окей, окей. Сука. All ready for Rachel's light show. Makes sense that Rachel needs two signs to contain her awesomeness. I shall call her Lion Crab from now on. Знак осцилляции лежит между эмоциональными склонами к театральности, характером льва и чувствительной интровертной природой рака. Ебать. Носители этого знака могут быстро менять настроение с одного на другое, так найти баланс между этими двумя знаками бывает очень сложно. А еще сложнее его поддержать. Сильные стороны: творческие, красные, любящие, преданные, дипломатичные, слабости, эгоистичные, непостоянные, собственники, излишне эмоциональные. Что это такое осцилляции? Это, блядь, знак осцилляции. Это... Что это вообще, блядь, такое? Тут сколько знаков? 3, 6, 9, 12. Это типа двойной или что это такое? Я вот в астрономии вообще не бум-бум, поэтому... Rachel's surrounded by so much love. Mom Yet and she Dad. seems so Наши замечательные дочери. alone. Break a leg. Сука. Так. Rachel even knows how to make a dinky lamp look cool. Ну чё? Надо весь свет так-то по-хорошему выключить, чтобы это включить. А, ну все, да. Правильно. Здорово, Сань. Hey, check it out. It's beautiful. I thought you might like it. I've always loved stars. No shows in bed. Why? Americans. They remind us You know? there's so much beauty out there, which we almost never see. Надо будет потом заработать ли, типа, глядеть. Because we're blinded by what's in front of us. Exactly. But then I learned the truth. The stars we're seeing have already been dead for millions of years. They're all lies. Звезды, отстой. But Yeah. that doesn't make them any less beautiful. Right? I don't know. If they're not even real, then what's the point? Ну что ты, женщина, пока свет идет, они All настоящие. lies. Everything. My entire Че из life. крайности-то в крайность бросаешься, блядь? My dad, Что, звезды уже не настоящие? Пиздец. my mom. If I can even call her that anymore. Давай, не ной уже, ёпта. And that other woman, my real mom. Надо she's the бухнуть. biggest lie А, of они же all. малолетки. Блядь. I can't Ну trust все равно надо any бухнуть. of them. I think you're the only one in the world I can trust.
А может. А не может. I'll take it. Even if it's only by process of elimination. Хе-хе. Good. I wore this bracelet my entire life. I never even asked why. Never even thought about it. Somehow, I think I always knew. Even when I didn't know. That my real mother was gone. Да браслетик у нее что, типа от мамы? Бля, Сань, скипнул твое сообщение. Я не могу чат поднять наверх. Там что-то написал, короче, сегодня. Копипасни, пожалуйста, по-братски. Короче, падаешь 5 раз в касл. А потом тебе дают задание упасть в касл еще 10 раз и сделать квадроскилл. Я знаю, лети. Да, я в теме, я в теме. Точно так же и с космодромом, и с динопарком. Да, я в теме. Надо отходить в шуз. Pavement so dirty. Сука, российское зимнее говно или вот этот дресня вот это на улице постоянная. Особенно в больших городах. Бля, стойте. У меня сегодня праздник. День энергетика. С праздником, Сань? Теперь не могу найти библиотеки. Короче, нажимаешь Steam, нажимаешь библиотека, нажимаешь игры, там упорядочить. Типа избранные, установленные. Там есть недавние. И вот в недавних она будет в самом верху. Потому что когда игра только приобретается, она в недавних добавляется вот прям вот типа только как будто она у тебя там появилась. Вот. The fact that she's here right now. Да не за что, брат. Came here for me. I think I need to see her. Is that wrong? Да почему неправильно-то? Почему неправильно-то сразу? Honestly, I have no idea what's right or wrong in this situation. I Давай, just Сань, что know за игра-то хоть напиши. whatever you decide, I'm in. But what if we can't find her? It's not like I can ask my dad. Да сможем мы ее найти, не переживай. I have no Найдем. idea where to стart. Найдем. Рекфест? А, понял тебя. У меня все схвачено, говорит. Я говорю, все схвачено. Really? Really. Mysterious. I like it. У Фрэнка будем трясти сейчас. Тем более мы знаем, как ее зовут. Of course, even if we know where she is, we need a way to get to her. I can't just ask my parents for a ride. Это тоже схвачено. Конечно, схвачено. Не надо сомнений. Don't worry. I've got that one covered too. You do? Yep. In fact, anything you could come up with. Надо взбодрить девочку просто, поэтому все It's схвачено у just нас. like I told that biker dude at the mill, who was a lot scarier than this mom of yours could ever be. There could be flamethrowers, an army of robot ninjas, and a motherfucking dragon on a leash between you and her. And I would still find a way to get you there. Chloe fucking Price. My magical Shakespeare fairy. Shut up. Chloe fucking Price. But once we find her, И чё, прошел Watch Dogs? how Поиграл? do I talk to her? What do I say? Что сказать? Привет, я твоя дочь. Неважно, ты поймешь. Я думаю, ты поймешь. After my dad died, I was worried I wouldn't know how to talk to him anymore. But somehow, when we speak, I always know what to say.
when you speak? In my dreams, he's there. And it's so real. It's almost like it's another part of my life. Рофлер. It used to be the only part that mattered. I've never told anyone about that. Weird, huh? Rachel? I was just thinking. Maybe I was wrong before. Who cares if the stars are dead? Тогда я о том же. As long as we can still see them. Вот, я об этом-то и говорю. Свет же идет. Какая разница? Сказал же я об этом. Вот, наконец-то у него прозрение пошло. Right. Именно так. Эх, Рэйчел, Рэйчел. Отталкивала сперва, отталкивала, потом такая, бля, в натуре. Teenagers. Я. Это что такое, сон? С батьком, что ли? Это явно какой-то сон. Сцена. What the fuck? Блядь, ну опять это криповато закончится. Нихуя. Dad, I think we're А stuck. Виктория хуль там делает? Hey, maybe you should let me drive. You always do it wrong. That was one time. When are you going to let it go? Remember when we used to Life is work on strange. cars together? Those are some of my favorite memories. Don't you mean my memories? I don't think you remember after you're dead. Touche. All Бля. right, you win. Why don't you go take a look? You sure? Бля. Эти звуки еще. Озвучка. Ugh. What's wrong? Don't you see anything? Fine. It's the spark plug. No, that's not it. I just had that replaced. Isn't Моя бочка. improv supposed to be all about yes and? Yes, and what? Сука. Зажигание. Dad, stop. Парк. N- Вау. None of this is real. You're not real. Rachel's family isn't real. This whole thing, it's all just Искры, sparkles. theater. Well, you know what William Shakespeare said. Серго. Exclamation mark. Серго. Мог что-нибудь по-английски написать, чтобы эта хуйня прочитала. Спасибо тебе за рисунчик. Второй, но я знаю, что это 7-й. В глубине души вот здесь это 7-й рисав. Я помню. Спасибо, что ты с нами. Спасибо, что ты здесь. На меня забейте. Welcome back again. Я, кстати, видел, что ты рисабнулся. Я ждал, когда ты кнопочку там прожмешь. Спасибо, братан. Бля, я вот только забыл, что он там сказал. Весь мир театр, короче, да. Это правильная мысль. Something about the whole world being a stage. So might as well act the fuck out of it. Nailed it. But I don't want to be an actor. Здорово, здорово. I just want to be myself.
Give me a break. Well, maybe there's a reason we pretend. Maybe the lies we tell each other are Топ-1 нахуй. than the Хе-хе. truth we keep hidden. Поздравляю, Серег. Wow. That's pretty dark, Dad. Where do you think you get it from? Uh-oh. There's my cue. Ха, мой, говорит, выход. Dad, Блядь. Relax, sweetie. It's all pretend, right? Right. Just a bit of stage magic. Floodlights, sound effects. Chloe, look at me. Так, Серег, такую хуйню не пиши. It's going to be okay. Ебать. Что-то пиздец какой-то, блядь. Пиздец. Шо, блядь, за крепота? Так, а вот и Хлоя вернулась домой. That's fucked up. Yeah, it is fucking true. That's really fucked up. Блять, гремит. Нахуй она так залазит, если все равно палево, что она залазит. Has someone been going through my room? Doesn't seem like Mom. Че ты, She панк, что ли? wouldn't leave Опыт a mess есть? like this. Этот Питер Дэвид, что ли, тут рылся, нахуй? Wait. David? That motherfucker. Пизда тебе, нахуй. Такое ощущение, что тут вообще какой-то разнос, блядь, Whatever. устроил. Набухался в I don't have комнате. time for this shit. I've gotta help Rachel. Да, Рэйчел приоритет номер 1 сейчас. I saw Sarah leaving Frank's RV. He might know how to find her. Серега, ты все проебал. Там уже долго объяснять. He likes me. And he owes me one. from Просто кайфуй. yesterday. I can do this. Come on, dude. Pick up. Фрэнк? Price, I got your collector's fee. Coming to get it? Hey, Frank. I was actually gonna cash in for a favor instead. What do you say? Never run out of crap, do you? What's the problem? I need to find that woman who was in your RV yesterday. Но он сперва не будет соглашаться. Frank, What the hell for? something important. Can you help? Если я скажу, что я помогаю подруге, мне кажется, он это не особо классно расценит. Блять, похуй. Правда. I'm trying to help a friend. It would mean a whole lot to her. The girl with you at the mill? Yeah. I'll meet in the junkyard in 2 hours. Прокатило. Sweet. Thanks, man. David You're is real. everything I hate. No, David is a nice guy, but he can't. Well, He just cannot I put guess. himself right. Like, to present himself right. What am I getting myself into? So he looks like an asshole, but he's not. Well, that's it. That's his main problem. He cannot be a nice guy. Like, look like a nice guy. Okay, I've got 2 hours to kill. A shower. Убить 2 часа. Fucking amazing. Душ. Я был постпанком. А постпанки в наше время это хипстеры. Отсюда ник такой. А ты живешь под мостом? А ты катался на хиппи-мобиле? А ты курил травку? А ты сбегал из дома? Still can't fucking believe that David went through my stuff. Дэвид, пидор. Пиздец, перерыл тут все нахуй. Huh? Mom usually does my laundry when she gets sick of me not doing my laundry. Maybe she believed really, me for Jay. once about never He's coming like- back home.
He's like, he doesn't know he acts like an asshole. He's thinking like I'm okay, but he's not. Inaccurate as of yesterday. Так, это я все видел, это я все видел. Someone should have. Пошли сблевать этому пидорусы. Это мой новый вид. Так и что? California, huh? Так, а и в чем заключается Would be пост-хиппи? cool to see То, что where ты Rachel grew up. всего хочешь, но ничего не делаешь? Или... Figures. Сэра. Опа. Результат. А вот она ее гуглила. Гертхард, премия Фишера. Каждый год старшей школы Винчестера. Ла-ла-ла-ла. What? Виктория Чейз прокомментировала фотографию. Nice to see my work is appreciated. Ага, охуенно. Rachel really is good at everything she does. Thou art an idiot. Yeah, go skip. Просто нравится культура хиппи. Ну, я не оспариваю. Ни в коем случае. So much has changed. Нахуй фотка-то I wonder разбита. if you'd even Пиздец. recognize me now. Не, Хлоя, вот когда ты волосы себе покрасишь в синий цвет, вот тогда можно задаться этим вопросом. А узнал бы ли меня родной батя? А пока волосы не перекрашены, я думаю, все еще не так плохо. If Rachel and I were still leaving today, there's literally nothing in there that's worth taking. Sorry, Ward. I've got a real ride to fix up. Have I ever watered that? Я когда-нибудь поливала? Давай польем. Какая проблема? И, блять, нашла чем по... Ну ёб твою мать. Сука. Это так не работает. Блять. Папина куртка. Dad's favorite jacket. Definitely taking that if Rachel and I ever leave. Ну погнали в душ, чё. Сейчас главное на этого упоротого козла не напороться. Mom playing music? Они там танцуют, что ли? Huh. Или что посерьезней? Виктория. Гребаная злобная сучка. Себя ее помощником. Вчера всем было на меня насрать. Не пойти бы тебе нахуй. Когда НДС было 18%, 63 рубля вроде комиссия, а на следующий день приходит смс, что повышается до 20. Ну ебать, ты целых, блядь, 10 рублей сэкономил, да? Или сколько там, 2%? Ну, да, 12 рублей получается, так? Где-то плюс-минус. Не, ну красавчик, Серега, красавчик. She wanted to do good, but she killed the plant. Same as David. Maybe. Maybe, yeah. Sort of. Смотри ему в тапки. Ну я ж, блядь, не кот. Там еще что-то какое-то появилось. Чё? А, от Рэйчел сообщение. Я его проебал. Ебать. Угадай, что? Я классно целуюсь. One day, I'll look at that and think, huh, my old home. And not, fuck this shithole forever. Открытка на День матери. I remember this. Mom loved it. 2005 год. Wait. Is today Mother's Day? Shit. Can I just... Что подарить, да? Shit. David really is moving in. Хуёво. Когда кто-то заезжает, это очень хуёво. No way. Mom actually sold her ring? For За $300? Вместо сколько там он стоил? Серега, у тебя есть целых... Вот ты засабился.
Тебе есть целых 60 дней, чтобы ресабнуть. Because nothing screams compensating for something like a Ну, это ведь не bright new обязательно, брат. sports car. Нарисуем что-нибудь. Sports cars are really good for... Сбивание зыбучих ног, лихачей в огне. Не, ну, мы, конечно, хоть анархисты и, блядь, рецидивисты, но не настолько. It's a really nice house, to be honest. Yeah. Kinda. Flames. Like most of the American houses. Lots of flames. Тупо подрисовала. Блять, эти вот эти, сука, safety first. Это пиздец. I wonder who gave this to Mom. Анрулитин. Непокорных подростков. Под сапог нахуй. So, if I put this photo out, Mom just hides it in a different drawer? What the hell? Усатый брат или сестра. Усатая сестра, это страшно, блядь. Is getting out of here still in my future? Or is this picture the closest I'll ever get? Either way, we're fixing that truck from the junkyard. Обязательно починим. Is that David's towel? Where the hell is mine? Yeah, I finished it in September. Okay. In August, My September, towel's I guess. probably in here somewhere. What was your final choice? Score. Chloe. Of course, Chloe. Can't believe Max and I were so into this shit when we were kids. Wait a minute. Captain Bluebeard's hair dye. Max was going to make me О! a pirate, but Вот оно! we never got around to it. Смывающаяся краска. Но она, походу, не смоется, да? Я так полагаю. Ready Или она потом просто один раз покрасилась и решила на все время краситься? hot water. Don't let me down. Капсуль лекарств. Gross. Нет, я спас Хлою. А на Аркадию забил. I truly hate seeing Дэвидовского дерьмишка. shit around here. Сука. А чё, полотенце-то вы нашли, что ли? А, да, там же оно было все. Что-то я тупанул. Так, глаза закройте. Глазки прикройте. Плюс бан это в Heavy Rain. Вот там конкретно прям. И это я знаю и помню. Сейчас синяя просто девчуля будет. Она немножечко. Я понял. Это начало положено. Освобождение, так сказать. Наполнение души. I need Чем только пока непонятно. new clothes. Свежесть, свежесть. Вносим свежесть в жизнь. Новая одежда, говорит, нужна. Пошла к мамику. Хе. Ну она вон такая, энергия зарядилась, бодрая сразу. Блин, так-то она здоровая, на самом деле. И тут сколько лет? 15, да? Она реально тут здоровая. Она уже такая прям... Ну не лошадь, не кобыла, это неправильно. 16, да. Но она все равно здоровая, она такая прям... Девчуля. What do I feel like wearing on this easy ass day? Мы сосисы еще променяли. Дракон.
Бонусные наряды. Еще бонусные наряды. Ну-ка. Сосисыч вот опять. Панковая лань. Иллюминаты. А тут что? Череп птицы. Член Скороникс. Ну-ка. Посмотрим. О, пойдет. All right. One last thing. I need to get Dad's tools so I can fix that truck. Выбери лучший прикид дяди. Дебати? Dad's toolbox should be in the garage downstairs. А ну-ка. А где он? Только кто интересует? Слены, стены, что? The Russian alphabet is to learn? I guess yes. Why not? Ну, это классика. А, пусть All будет. right. One last thing. Рудич, сам Dad's сморк. tools so I can fix that truck. А что это за Dad's коробка? toolbox should be in the... Still can't Все, fucking все, все. believe that Я David помню, я did смотрел this сюда. stuff. Да-да-да, все. Пошли в подвал. А можно еще раз полить растения? А эту куртку нельзя взять? Бля. Только вопросов. Ассаламу алейкум, Ануха. I'm learning Korean, so maybe I'll learn Russian alphabet too. Yeah, you definitely can, because I think Here goes. the language is kind of What are the similar, chances at I least can like avoid Mom or David? the origin is kind of similar, I guess. So it will be kind of easy for you. Ну ты сморка посылаешь, я тебе говорю, бля, сам сморк, ёпта. Всё, чё, так, шуточки, шуточки. I'm flipping them over. Бля, Not yet. хуёво I тогда, told хипстер. you 3 minutes А ты each пересматривал или чё? They're gonna burn. side. Oh, you're the expert now. I can't stand it. I'm telling you, it'll make a mess. You know, you don't have to make me breakfast. I'd settle for Я flowers. спать хочу You уже, cook сука. all the time. I want you to have a break at home. You are one class act, David Madden. Сидит, слушает такая. Mom, Только хотел сказать то, что actually, реально it's как-то они pretty happy right now. хорошо так выглядят вроде. О, я тоже начала это осознавать. У тебя была потная катка. Комп чистил. Это у тебя была потная катка, как ты чистил комп? По очистке компа потная катка была? Ты шо? Теку с себя. Бля, Серега, ебать ты охуенный. И как, победил он их? Who's there? Да никто, а чуть тебе надо. Hey. Chloe, Хотя, Your можно hair. попробовать начать мягко. when did you... Was this for the play? I heard you performed last Ладно, night. они хорошо начинают. I mean, Надо I тоже хорошо did, отвечать. but this is something different. And that shirt. Oh, I haven't seen it in ages. Все, это пробуем, хорошо I себя was вести. out of clean clothes. Oh, I'm sorry. I didn't think you'd be coming home. None of that matters now. Oh, I am so glad to see you. Good to see you, Chloe. Coming home was a smart decision. Happy Mother's Day, Mom. Thank you, sweetheart. Ушел, заигнорили. I didn't get you anything. Having you back home is present enough. I'm just here to pick up something. Пацаны, потная Then была. I have to go. Ну что ты решил под Гитлера? Coming home tonight? Бля, мы же Mom? вроде наладить все хотим. I don't know. I wish you would tell me what you're up to. Тусую с Рэйчел. Был бы выбор рассказать, что у Рэйчел проблемы, я как-то ей помогаю, что, блядь, поддерживаю.
I'm just hanging out with Rachel. Oh, how is Rachel? I was telling David about the play and you being in it. I really gotta go. Ничего не Listen, ответила. wait. Before you go, David has something to say to you. It won't take but a minute. Ладно. Mom. Ну, мам. Сука. I don't think this is the best idea. You already promised. Сейчас скажут, что мы поженимся, нахуй. Chloe, I've made an agreement with your mother to trust you from now on. Really? What does that mean? Это уже интересно. It means that from today forward, I'm going to take you at your word. Вот каждая ссора So, к чему-то хорошему if приводит. you say you haven't been smoking or drinking, then I'll just leave you be. The idea is you should feel comfortable here, Chloe. David's not going to question you, Кубик. and neither am I. Бронёный подхол в мою комнату. Ну да, David's lying to your face, Mom. тут есть такое. He searched my Грешочек. room. What? You didn't know? Detective Dick Говно here went же. through all of my drawers and my bed. It's what you asked me to do. Make sure she's got no drugs or alcohol for I her didn't own mean- good. Oh my goodness, Chloe. I'm sorry. I thought that... I'm sorry, Joyce. I didn't know this would It's upset Chloe you. who deserves the apology. Well, Chloe, I'm sorry that I violated your privacy. I did it with your best interest in mind. Okay. I accept your lame apology. Лейм. Chloe. What? I really meant it. Good job. Can we be done now? Сука, кубик, блядь. Серега. По квадрат. Wait Дэйв one квадрат. second. Don't go, Chloe. Да что ты хочешь-то еще, блядь? Заебал ты уже. I've been meaning to show you something. Maybe now's a good time. Так, и что это This такое? is my friend Phil Becker. We served in the same unit. 2 tours. Becker was killed near the end of our deployment. Roadside IED. We used to joke about all the trouble we were gonna get into Значок какой, Серег? once we got back home. But he died. He died, and I didn't. And I think about that fact every Да, damn ну вот day. это вот хуёво, конечно. Нихуя не cool story. The point is, I've had my share of grief. Майнкрафтер. I know what you're going through. So I guess what I'm saying is, I'm here to do whatever I can to help you get over the loss of your dad. Ну вот здесь вот что-то, какая-то хорошие слова в его... Хороший тон, хорошая интонация прослеживается в его словах, так Please. сказать. I'm begging you. Тут вот что-то есть такое. Give David a chance, won't you? Here. Why don't you keep this photo for a little while? Think about what I've said.
Ну тут Too нельзя so отказываться. Тут, young. тут некрасиво. Так, And так this нельзя. girl guy, they look close. Просто делали. Thank you, David. Oh, Chloe. А ну-ка. Вот Mom. Ctrl-C. Убираешь. I'm so proud Заменяешь Тёма на of you Google both. и находишь. Mom, Отвечаю. I really need to go. А еще есть чат. Be careful out there, Chloe. I love you, sweetheart. All right, all right. Cool piece of shit. What an asshole. What the hell? Ебать, он напривозил тут дерьмеца, нахуй, охуеть. Бля, ну ты не можешь загуглить такую элементарную хуйню, я не понимаю просто. Get out of here quick. Ты, блядь, немощный, что ли, What's the какой-то? У matter, тебя David? интернета нет, клавиатуры, Don't want any рук, more глаз. decorations Чего у inside тебя нет, your что ты не можешь toolbox? загуглить? MCI только градусы видюхи показывает. По-моему. Хотя нет, ну и лично я использую MCI Afterburn для того, чтобы только градусы с видюхи смотреть. Так, секундочку. Come on. Work with me here. Так, I'm back. Музыка кайф. Не, я все видел, я тут был. Анох. Блять, башкой прям, сука. Better. But still needs a bit more love. I can salvage this beast. За 100 дней чего? Просмотров? Никто тебе ничего не даст, Серега. Я тебе только скажу спасибо, ебать ты сумасшедший. Примерно так. Да, Аноха просто хейтер ебучий. Заебал уже. Чё, каковы наши вопросы, блядь? Чё надо сделать-то нахуй? I can definitely see some problems. Just need to match them to the right tool. Ладно, это что такое у нас? Радио. Погнали. С этого все начинается. Да, да, именно так, хипстер. This thing is going to the fuck up. Hi, fans. Now, Skip. I understand you work as a security guard at Blackwell Academy. Продуть. Is that true? Used to. Я верю в тебя, Серег. Maybe. Quit, actually. Really? Hold on to your horses, folks. Сука. Skip Matthews of Piss Есть, кстати, такая... Есть, кстати, такая тема, что, возможно, я буду прям на Новый год, в новогоднюю ночь стримить сидеть. Вот реально, у меня есть такие мысли. Никуда нахуй ничего не делать, не идти, просто тупо, блядь, взять пузырь, поставить, подрубить стрим и, блядь, набухаться. Вот, блядь, есть такие мысли. What do I see? Бля. Да хуй знает. Так-то на льва похоже, наверное. Oh, Ну ты маленький еще, Серег, скоро у тебя будет пузырь. Хотя, блядь, я вот в 14 лет, помню, нахуярился так, что больше с тех пор коньяк больше не пью вообще никак. Меня мамик еще забирала, там пиздец история была, блядь. Просто пиздец. Я подумаю над этим. Я потом как-нибудь расскажу. Кстати, на Новый год
Если вы придете, там дохуя кулстори всяких будет. Бля, какая-то красивая граффити. Какая-то хуерга. Не, все Новый год. Все под градусами будет. Looks like Какие someone кулстори tried to patch жизненные для градусов созданы. sometime before I was born. At this point, I Когда think сессия that заканчивается? basic duct tape is better than anything I can do. Better leave it be. Пусть остается. Да под градусами похуй. Я же как бы, блядь, не настолько, что это. Я же равно контролироваться-то буду. How can I Сам собой. Ну или чатом. 29-го. Жестко. Нет, на Новый год нужно новогодить. Мне кажется. Я не знаю, Серег, просто я говорю, что у меня есть мысль такая. Подрубить стрим на Новый год и сидеть просто much better? в IRL, жуст чатинг и все. Нихуя у него руки грязные стали. Вот просто у меня есть такая мысль, возможно, даже желание. И я даже не против этого. Насчет вас уже не знаю. The distributor cap looks pretty gross. I need something small to scrape the gunk off the cap. Здорово, Касым, брат. Здорово, Сань. Nothing doing. Жизнь нормально, братан. Касым, все по кайфу. Ты как сам? Сука, ебул день. 4 аккумулятора, крышка радиатора. This thing seems pretty. Сколько всего сабов? Ну, с тобой получается 13 вроде. I think I should move on to something else. По графике кое-что не сдал. ГЛХФ, брат, хипстер. Мы в тебя верим. Давайте, соцопрос. Если я подрублю стрим в новогоднюю ночь, кто из вас придет? The battery post. This connection is pretty shaky. I could fix this battery post if I could get a good enough grip on it. Я просто сам не знаю, что я буду делать. То есть вот в этом вопрос. Ну, сосистер еще писала, что придет. There. Железобетонно, если будет. Like a deadly Типа делать нехуй ей electric вообще. glove. Если мандаринка не торкнет. Шанс покататься в Новый год на общественном транспорте, чё? А вот в Европе, между прочим, общественный транспорт ходит 24/7. Не застрелю? Кого не застрелишь? That should help keep shit Не distributed. застримишь? Не застримишь? Well, fuck. Блять, что-то сломали нахуй. Система оповещения OLAP. Предупреждение по поводу качества воздуха экрана листов Аркадии Бэй. 7:45 по тихоокеанскому времени, воскресенье 9 мая 2010 года, пожар в национальном парке Culmination. Culmination. Блять, так написано, сука. Вот слово английское, а прочитать сложно. Еще не потушено. Ожидается поднятие среднего и густого дыма. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля. Она в обморок. О, Дэвид. А тебе что надо нахуй? О, это Дэвид. Тема номер 1 была. Взяла инструмент своего отца. Работаешь над каким-то проектом? А над каким именно? Сука, такой любопытный. Я в Европу. Серег, заебешься ехать до Европы. Go back from whence you Бать у came. нее руки-то это вообще измазались. Spark plugs busted. Но у меня тоже есть такой шанс, что, блядь, я походу тоже сам 1 января буду ебашить с утра на работе. Меня это не особо радует, эта перспектива, но похуй вообще. Нажраться можно и пойти, блядь, уже в полубредовом состоянии, отоспавшимся там 2-3 часа на работу. You can wash that off. That's bad. А то в новогодние каникулы чуть побольше стримиков будет. И стримы будут однозначно подлиннее. Не по 3 часа, Please. а может по 5, по 6, I по 7, need you. по 8, по 10. Я не знаю.
Опа, тачка, ебать. Завелась нахуй. 24/7. Не, ну я сдохну. Кукинг стрим, да? Хуя, обед-то откуда? Мадемуазель. Колеса-то когда успела надуть? Ладно, успела когда-нибудь. Она вчесала просто вообще. Сейчас на кого-нибудь Фрэнка наедет. Погчамп. А всего лишь нужно было покрасить прядь в синий цвет. Такая типа. Ча. Hey, Junkyard Queen. Королева Where are you свалки, at? блядь. Hey. Holy shit. Your hair. It's so Badass. I was gonna say hot. But yeah, badass too. Hey, not sure if you saw, but someone moved your truck. No way. You're practically a certified mechanic now. Even have the shirt to prove it. Blows with Tarts. Аркадия Бейгайраш. Should we check it out? Да, там еще и Фрэнк скоро подойти должен. Уважаемая мисс Рэйчел. Что-то она уже бодренькая так-то. О, а вот и Фрэнк, бля. Hey, Price. Nice wheels. Че они так друг на друга смотрят? You're early, Frank. What's the occasion? It's his fucking bar mitzvah. Frank here's becoming a man. Aren't you, big guy? What's he Что за doing хуйня here? происходит? Hey, I thought we were cool after that Drew North thing. Don't you want to be cool? Ты ебись. Gotta say, I really dig the whole tough girl thing. Frank was right about you. How'd you like to work full time? Че за пидор? Ты хуй доебался? Don't fucking touch her. Такой обиженный гондон. Why is it that chicks think it's okay to hit me? But if I lay a single finger on them, suddenly it's a whole other thing. Ебать, она ж тебя так отмутозила. Пиздец, Frank блядь. says you were asking about a client of his. Хуй путала, блядь. That true? Yeah, it's true. I don't see why you should give a shit. You don't? Huh. Maybe I'll show you. See, you two Nancy Drews decided it would be a good idea to call your drug dealer and ask about his business. I didn't go to a fancy academy, but that doesn't strike me as smart. Да какой он хипстер, блядь? Maybe it was this man's sunny disposition that confused you. But he's got a whole other side to him that I don't think you'd like. Should we let them see it? We're just talking here. Okay, then let's talk. Да пидор он, I блядь. wanna know Какой он хипстер? right now. Why you give a shit about this woman? Why do you care so much? Because fuck you. Да ты охуел, I'm блядь. asking the questions here. Look, Ты в натуре охуел, None of блядь. this matters.
All we care about is that you stop asking questions. Got it? No. Tell me where she is. Now. Rachel. Wait a minute. Да ладно, ты же ее No дочь. way. What the fuck is your Rachel? As in Rachel Amber? That makes so much sense. This is James Amber's fucking kid. Damon. Your dad's a real piece of shit, you know. Мы знаем. Кому какая разница? We're aware. Not sure what that has to do with us. Me neither. But I'd like to find out. Here's what happens next. Come on, man. They're just kids. Хуя, бля. No, Достал they're not. кинжальчик. This one is the fucking DA's daughter. And right now, she's going to fill me in on what her daddy is up to and how he's connected to that whore everyone's asking about. Damon, calm down. We're still talking. Everything's still cool. No need to get crazy. Ну нахуй. Сука. Fucking bitch! Убери нож-то. Ну ты пидор, блядь. Ладно, хоть в руку, блядь. Chloe, go! Now! Ебать. Hold on. Shit. Shit. Ебать, что за, блядь? Hey. Он ей точно в руку ткнул? Rachel? Слышь, ну-ка, блядь, не отрубайся нахуй. Он ей, ебать, он ей под перо дал просто. Ну и пидор, конечно. Ну и пидор. В натуре пидор, блядь, ебаный. Ой, блядь. Пиздец. Пиздец, просто пиздец. Серега, это будет сохранено как отдельная трансляция, как отдельная видеозапись. Однако жесткая хуйня. I'm not sure if she asked for it, but Rachel is going to be all right. The knife damaged her brachial artery, but didn't cut it. She's had a surgery, and now she's resting. трек охуенен, я согласен. Chloe, what happened? It's my fault. Не, я зря это зря это я выбрал. Ладно, похуй. Sarah's Юношеский максимализм. mixed up somehow with Либо this совсем стараемся, либо это все я накосячила. Нормально. Damon Merrick. I know exactly
who Damon Merrick is. Start over and tell me everything. Did you and Rachel try to contact Sarah? I'm not going to chastise or blame you, Chloe, but I need the whole story. Блять, вот я понимаю, то, что доверять ему, конечно, может быть и не стоит, но на месте Хлои, я думаю, я бы доверил. Доверился. Frank Bowers. Yeah, that's right. But Damon showed up with him. Она еще наивна, What так-то. did Merrick want? I think he wanted to scare us, so he'd stop asking questions about his business. Is that how it became violent? Компромат, Рэйчел. Надо где-то спизнуть. Нельзя ему говорить все. When he found out Rachel was the DA's daughter, he wanted information about you. And how did he know that I'm her father? I don't know. Maybe he's seen her before. What happened next? Damon had a knife out, and we all could see it. But then he said something that pissed Rachel off. И она его уебала. She just grabbed a piece of wood and hit him. And then he stabbed her. I keep thinking that maybe I could have done something, but when he attacked her, I just froze. It's not your fault. And Frank held him off so we could get to the truck. I heard a scream, but I don't know what happened. And then we were here. I appreciate you telling me the truth. Ну, I'll see не if в I полном, can pull конечно, some strings with Ray. объеме. Maybe get you back into Blackwell. Мне кажется, и Блэквелл уже нахуй не уперся. What are you going to do about Damon? Find out if he is alive. First of all, my department's been after him for some time. I was told that if Rachel had arrived only a few minutes later, she might not have, Thank you, Chloe. You saved my world. It will be some time before Rachel wakes up. I promise. I'll let you know when she does. Okay. Thanks. Hey. Steph. How's Mikey? Pretty good. Miss Amber just told me Rachel's going to be okay. I'm really glad. Yeah. Well, our room's just down the hall. You should come by. Заходи на огонек. Okay. Sure. Definitely. Мне нравится дракончик у нее на шее, который висит. I don't think I can sit still any longer. Might as well stretch my legs while I wait for Rachel. Mom brought so many of these home when Dad died. And not one more hour of waiting, and I would have. Я бы сел читать это. Присесть. Так. Я посмотрим на чувиху. Я это. Being in a hospital this long sucks. Музыка I будет just тут? want Rachel to wake up, and then I'll feel better. I owe Frank big time. Can't believe he did that for us. I
hope he's okay. Not like I can do anything about it one way or the other. And what about Damon? Нихуя там мыслей. Is he gonna come after us? А ну тихо, сейчас посмотрим. Надо на нее I actually поглядеть для feel начала. better knowing that James Amber is on his case. Ну зачем ты сказал, блядь? Я еще увидеть ее не успел. Сука. Ну ты бесячка. Ну тебя в пизду, блядь. Не, ну... Ой, это куда мы пошли? Кого мы увидели? Oh shit. I know those guys. This doesn't look like the maternity wing. There's a sign for the prenatal class. Кто это? I can't believe we're finally doing this. I'm so excited. You're gonna be a good dad. Guess I'm glad we stole their wine. Вон оно кто. Я понял. Эй, сука. Граффити. Okay, nurses. The world wants to know. What's so funny? Ну да, ты классно написал. Чистая шуточка. Нахрен чистая шуточка. Ooh, they're hygienic and they're witty. Frank's business must be booming. Shit. I really Внимание, персонал больницы Аркадия. В последнее время участились случаи проблем с анестезией из-за рекреационного употребления наркотиков. Пожалуйста, четко объясняйте пациентам, особенно подросткового возраста, что если они употребляли наркотики, им необходимо признаться в этом для собственной же безопасности. Будьте настойчивы, заполняя историю болезни пациентов. Спасибо. Реально это она, да? Не, я бы не, мне кажется, я бы не узнал, если ты не сказал. Ха. Не работает. Come on. Not that I have any coins anyway. Oh man. Надо это. Jackpot. Да. Сука. Блять. Не получилось. Damn. Are these all firefighters? По причине увеличения количества пациентов, страдающих от тепловых ударов или отравления дымом, мы открыли несколько дополнительных палат. Пожалуйста, направляйте всех новых пациентов в крыло Б, уточнять информацию об обновлении протокола. Понятно. Ну, понимаешь? Я сделаю еще раз. Я знаю, что надо еще раз. Просто это палевно. Надо пока немножко походить, так. Потом так хуякс. Нельзя два подряд. Нельзя. Палево. Is this for real? На данный момент в вашей больнице проходит лечение Майкл Норт, учащийся Академии Блэквелл, который получил травму на территории школы. Физическая сохранность учащихся одна из основных обязанностей любой школы, и Блэквелл подвел мистера Норта. В данной ситуации, вследствие этого, я бы хотел лично и, подчеркиваю, анонимно покрыть его медицинские расходы. Если могу как-то помочь ускорить процесс, смело обращайтесь ко мне. Шоу Прескотт. You smart. I wonder if Damon Merrick classifies as a biohazard. He's definitely На самом деле, я ведь мог отмазаться, потому что написал еще раз. Но я изначально так подумал, что надо попозже чуть еще разочек ебануть. Давай уже, блядь. Сука. Заебал ты. Yes. Короче, в Чехии, когда в общаге жил, вот такой автомат полной хуйни мы перевернули вверх ногами. И все нахуй из него вытрясли. Вот просто все, что в нем было, блядь. Я не знаю, что на нас тогда нашло. У меня даже где-то фотка есть. С содержимым просто разложено так в рядок. Да, я 2 года там жил. Аутизм. Nurse, I'll need my forceps to extract this baby Ruth. Сука. Его сейчас нарисовал. Guess the citizens of Arcadia Bay aren't Где feeling so подробности? generous. Подробности должны быть на всяких бухло-стримах, еще на всякой хуйне, на всяких жуз-чатинг, где cool story всякие травить надо.
А не так, что не в Побат Life is Strange проходим. Так, короче. Я это. Вот вам Энтони, вот вам больничка. Я пойду, бля, обоссусь. Реально пиздец просто уже. Я приду. If I want to stay sane, I need to stay busy. What's there to do around here? I hope Mikey's doing better. I should visit him. Rachel's waiting for me. Shouldn't stay here too long. Опа, 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 опа. Серега заспамил, сука, все нахуй. В палате 785. Блять, так-то по-хорошему для начала туда, да, стоит зайти в палату 785, а потом к Рэйчел. Изначально так и планировалось. Я могу вверх Ну-ка, я сейчас проскроллю вверх, ёпта. Мы не спалились так, что мы не спалились. Все нормально. All right then. Thank you. Hi. Уметь надо Mr. просто. North? Среди That's ночи. me. Хуйню делать. And you are? I'm Chloe. You here to see Mikey? Yeah. How are things going? Oh, you know how it is. Ups and downs. Mikey's hurt, of course. But the doctors are saying it should heal up relatively quick. And Drew? Hey, maybe you heard. He's all set to go to Oregon State. Full ride for 4 years. That's awesome. Hold on. You said you were Chloe. Mikey's mentioned you a few times now. I have a question maybe you can answer. Sure. Both of those boys have been acting a little, well, guilty lately. I've been spending most of my time looking for work. I'm worried I missed something important. Do you know if anything's going on with them? Если вот написать восклицательный знак кореец, будет клип. No. Sorry. This weekend was actually the first time I really hung out with them. That's all right. I appreciate that you've been keeping my boys company. Mikey said he feels a lot safer around you. He's been seeming a little scared these days. I think my work situation's disappointed him. Both of them. Actually, in different ways. Sorry I'm laying all this on you. I've been trying to keep it light in here. That's okay. Nice of you to listen. Do me a favor. Don't worry either of them with... Oh, excuse me. Отвлекли нахуй. Ну, надо сходить к ним.
Да дохуя клипов? Пиздат. Стоящих. Chloe. Hey, you made it. Hey, Chloe. Hey. How's the arm, Mikey? I wish it was the other one, so I could draw and stuff. But other than that, it's just broken. Sweet hair, by the way. I bet you could pull off Sailor Mercury. Thanks. Any news about Rachel? А, давно уже отключено. Her mom seemed hopeful. How'd she get hurt? You'll think I'm joking when I tell Она you, меня заебала. but I'm not. Будет время, вообще поменяю все What нахуй. happened? Rachel was stabbed in the arm by Damon fucking Merrick. Yeah, that's not funny. Пиздец как not funny, брат. Пиздец You как not serious? funny. Fuck that guy. It wasn't because of me, was it? Я ж тебе про оповещение только. Какие рамки? Какие рамки? Oh, no. We got our own set of problems with him. That's crazy. The whole thing makes me want to just... I swear, if I ever meet that shithead, I'm gonna... What? What are you gonna do when you meet Damon Merrick? Something terrible. Uh-huh. Давай, хипстер. Like... Да, братья, брат. Нервишек и закрытой сессии. Я в тебя верю, брат. На Новый год заходи, чё. Гоматозненький. Что це таке? Challenge him to a karaoke battle. Yeah, that's how we settle things on the street, huh? Okay. Throw dice at him. Criticize his taste in film. Okay. Tell him about a band he's probably never heard of, but should have. Enough. Anyway, we're glad Rachel's okay. Rachel's waiting for me. С оповещениями? Shouldn't stay here too long. Hey, can I sign your cast? Yeah, definitely. Оку. Здорово, Тарас. Something nerdy. But not too nerdy. Броня. Охуенно. There you go. Cool. Поговорить? У меня же Рэйчел ждет. Oh, those must be from Steph's parents. Джордж Лита Гринч. Mikey's nurses must love this. Hey, wait up a sec. Sorry I got angry at you yesterday. About the money. You were just trying to help. Don't worry about it. You were in a really tough situation. A situation I created. When you said that Damon stabbed Rachel, I kept thinking, I'm supposed to look out for Mikey, not bring this shit into his life. I think you saved us from something so much worse. Thank you. Yeah. Ну-ка, сейчас прочитаем. Thanks for stopping by. Bye, Chloe. Пока, ребятки. Так, это сейчас вот ты вообще
А, это про кино, да? Все. Лоу. Hey, just heard the fire went Those out. guys look Went out? exhausted. You mean it's controlled? No, it's completely Unless you get stabbed. It extinguished itself. Роуз. Hey, Смотри. Да как-то и не особо. Хочу. Пусть хватит упоминать мне это название. А то запомню еще. Express. Thank you so much. I'm sorry. I'm a wreck. I stepped out. Я устал зевать. Rachel doesn't need me crying in front of her. Your hair. I almost didn't notice it. oh. Yeah. It's Сколько-то там. it's not a big deal. I bet. Сам не помню сколько. I can't imagine what I would do if we lost her. Me too. You've grown so close, haven't you? Yeah. It's weird to think we just met a few days ago. When you meet someone who changes everything, you just know. Well, hang in there, Mrs. Amber. I will. Где вход? Еще можно с ней поговорить? Табличка. You didn't have to bring me ice cream. Is that Samantha Myers? I feel bad. Сколько? Holy shit. Is that Nathan Prescott? It wasn't your fault. I'm a klutz. Oh, God. Nathan and Samantha together? What have I done? I should have seen that biker, though. Сейчас будет что-то, может быть, грустное. Может быть, эмоциональное. Dad, I'm glad that you're here. Me too, Rachel. It really hurts. Shh. The pain will pass. Chloe's here. You want me to stay? No. I'll be okay. Thanks, Dad. I'll come back in a little while. My guardian angel. Там что-то пикает, но вроде к ней нихуя не подключено. How are you? 247. Not great. Better with you here. Поспорим, запомню. И вот ты меня через месяц спросишь, а я тебе скажу сколько. Rachel, Спорим? I'm sorry. На питик. What? What for? You're here because of me. Because I choked back there in the junkyard. Да ладно, я на бабки не спорю. Просто спорим, нет? Shut up. You were so fierce and I just froze. I fucked it up. Не, ну сейчас-то не тесно, я сейчас-то помню. Я говорю, через месяцок, другой. You saved my life. I almost lost you. I can't believe I almost... You're not getting rid of me that easy. Good. Happy that your dad's here. I mean, I'm still mad at him for everything he's done. Я еще устал зевать, сори.
It felt so good to lean on him. He's my dad, you know? I felt completely safe. Like on Mount Hood. Would you do something for me? Anything. Sarah. My mom. It's so weird to say. I'm not even sure what she is, honestly. But I think I still want to meet her. Да понятное дело, что хочется. I figured you would. I don't even know if she's still in Arcadia Bay. But if she is, will you find her, please? You really want this, don't you? I do, Chloe. I really do. Then, of course. Whatever it takes. I bet my dad has her number. Maybe in his office. Our house key's just under the mat. Проникновение. The code is 0722. To your dad's office? 0722. Yeah. My birthday. I'll find her, Rachel. And then My nigga. I'll tell her how fucking cool you are. Не, еще плакать не надо, я думаю. Я думаю, в конце эпизода будет что-то подобное. For everything. Еще где-то 1,5 часика. Все, она спать. Дальше отрубилась. Don't say that. Okay. My brother. Так, ты не пизди, понял, слышь? Козел. Hey, Elliot. Hey! Wait. Очаровашка. О, сосистер. Different. Сосисыч. Он принес сосисыча. Yeah. Yeah. I like it. It's nice. I like your shirt, too. You never told me you were into cars. Guess you don't know everything about me. Sorry I bailed on seeing The Tempest with you. Everybody can seem like a cool dude, bro. Happened. Time will tell. Only time will tell. No. Not a problem at all. So, Бля, ну ты, Серег, пиздец. Не what's знаю, going что on такое with you? сосистер. Охуеть просто можно. Пиздец. Вот I она бы, блядь, don't увидела even это, она бы тебе сказала пиздец, на. At the moment, И субскрубер, сука. here for Rachel. What? Rachel's here? What happened? I think she's keeping that private for now. So you're not cool? You She's cannot decide by talking like only for a minute in chat. I don't That's know. good. It's your choice, bro. I guess I'll stop by. After I see Mikey. She probably wants privacy. Oh. Right, of course. Are you two in some kind of trouble? Yeah. You can tell me if you are, you know. I won't judge.
Nothing we can't handle. Все окей, братан. Chloe, Не переживай. I'm seriously worried about you. Well, don't be. I mean, you're hanging out with Rachel Amber alone. Бля, как у меня заебал уже. Right? So what? So, obviously, something is going on. Ну, не совсем так. I swear, man. Не совсем так, Серег. Everything's really okay. Okay. Просто ютуберы стали trust you. популярнее раньше. Just remember I'm here, okay? If you Стали популярными раньше. something. Thanks. Когда у всех был хуёвый интернет, кто-то делал видосы на See ютубе. you Те, у кого, around. блядь, было просмотры и See зрители, you around. фолловеры, сабы, лайкеры, комментеры, те были просто ютуберами. Ты делаешь видосы, ты ютубер, ёпт. Че, мы сейчас пойдем, значит, у нее номер телефона выкруживать, да? В офис батьки. Is Pizza King still here? Круче Иван. И one guy. Hello? Просто зашла домой. Даже не к себе домой. А себе спали. Там же полюбас регистрация всех этих времен, когда было открыто. А если ему смс-ка приходит, что сигнализация отключена. Да, я про папу читал. Нихуя толком не понял, но в целом. Search this office for any communication with Sarah that can help me find her. Начнем, пожалуй, с шарика. Это важно. Бля, она его так трясет, лишь бы не разбить. The big one. Досье. James has a file on Frank. I'd love to read this, but I've got to focus on finding Rachel's mom. Бля. Награда лучшему отцу. Best dad. Да это нормально. That stuff is all politics anyway. Опа. Там как будто ключ какой-то внутри. Ха. Sweet. A secret key. Now to find the Неплохо. secret lock. Дрю. Да как иначе-то? Be careful. Еще какое-то досье. Sheldon. Why do I feel like I've heard that name before? Нихуя тут всего сколько. Так, ну-ка, карту надо еще поглядеть. Arcadia Bay's least wanted. Отчет о преступлении. Ассаульт. Докладывающий офицер. Сержант Алекс Келлер. Номер значка 521. Имя, фамилия Дэймон Меррик. 31.
Описанный выше человек обвиняется в следующем названии преступления: нападение при отягощающих обстоятельствах с применением смертоносного оружия. Дата преступления: 12 апреля. Место происшествия: материалы Тумнуса, полицейский округ. Заявление: после словесной перепалки с жертвой Мэрик начал размахивать кочергой, несколько раз ударив жертву в область головы, после чего скрылся. На месте преступления были найдены и добавлены к вещественным доказательствам перчатки подозреваемого. Звонок 911 поступил 22:21. Офицер прибыл на место вместе со специалистом по оказанию неотложной помощи. Жертва была доставлена в больницу. Свидетель, пожелавший остаться анонимным, заявил, что нападавшим был Дэйвон Мэрик. Дэйвон. Никак, брат, никак. Кончились те времена. У меня бот наебнулся и... Л.А. Нуар. Но. Это что за карабас? What do we have here? I should check the computer or some of those files laying around. Locked drawer inside locked office. Seems promising. Ну, посмотрим. Welcome to Shadyville. Там телефон. James's stamp collection. I have to know who James is talking to on the secret phone of his. It could be about Sarah. Ебать. Ты скажешь, что ты можешь помочь с моей проблемой? Вырвем черту. Тоже обсудим, позвоню вечером. Я нашел ту, кого ты искал. Опа. Я знаю, благотворительница, мне нужно, чтобы ты сделал, о чем мы говорили. Я не могу. Нам нужно больше ресурсов. О, так это Дэймон. Ебанутый козел. Он с ним там о чем-то договорился. Так это он ему нашел Сару. Как ее назвать правильно, не знаю. Молчание. Слышь, блядь, да он в больнице нахуй тусит. Дурачок, блядь, ты ее сам хуйнул, придурок. James is working with Damon Merrick? This is insane. Откуда я знал? Да потому что в самом начале, когда он зашла в кабинет, он вибрировал там, туда показывали. Is the girl Damon's talking about Sarah? Whatever is going on, I need to see if Damon knows where Sarah is. But how do I get him to tell me? Почему ее так прячут? Что за прикол? Ты заплатишь. Бля, стоит ли его запугивать? Похуй. Shit. What do I say? Сука. Сначала ты. Ты меня не выебывайся. А какой вещдок еще нахуй? Hope James actually has this evidence. Don't think Damon will tell me where Sarah is. James sure keeps lots of files on people. Ну там вот какие-то... я понял, это состав его преступления старый, короче. Перчаточки, там вещдок. Он хочет замять дело. По-братски. More Sherry.
Граффити? Ну это палево, ну похуй. Сука. Ну это, блядь. More sherry. I guess getting your ass kissed comes with the DA territory. Жополи за прокурором. Сука. James sure keeps Это я lots посмотрел, of бля. files Надо on компик people. поюзать. Компухтер. Что нам скажет компухтер? Pro tip. When digging for secrets, try the even if James is trying to protect Rachel from her mother, this seems like a pretty terrible way to act. Он Саре типа пишет? Или это от него? Серега, сейчас бы в комментариях какую-то хуйню писать, блядь. Ну типичный школьник. Главное соответствовать. Молодец. Хорош. Хватит, Джеймс, хватит. Когда ты сказал мне в парке, что не позволишь стать частью жизни Рэйчел, я, естественно, разозлилась, но я понимаю твою нужду ее защищать. Ты имеешь на это полное право как родитель, но отправлять человека, чтобы меня вразумить, угрожать мне. Что-то твои моральные устои уже не такие высокие. Что за метод от окружного прокурора? Что скажут твои избиратели? У меня есть право встретиться со своей дочерью, и адвокат, с которым я это обсуждала, согласен. Но что важнее, Рэйчел имеет право знать, кто ее мать. Знать правду. Поступи правильно. Сам. What are you talking about? I've been reading the letter. Nothing special. Shit. Ух, нихуя тут. Which of these is Damon talking about? I could just take a wild guess and see what he says. Did Damon really shoot someone? Guess I shouldn't Жертва be Элиф surprised. Робин. Найдено в старом Ирне. Описание вещдока, гильза 5-6. Полиматериал тумуса. Так. Нож. Could this be the evidence? Damon and knives seem like a solid bet. Нож. Не, ну как бы логично, да, что перчатки? If TV has taught me anything, these babies will be Эрни swimming Ятсон. in DNA. Ну-ка. Теперь надо тут кое-что заглянуть. Вот тут вот. Arcadia Bay's least wanted. Так, а его тут нашел сержант Алекс Келлер. Сламбер. Тут у нас есть перчатки. Были найдены, добавлены к счету перчатки. Are you playing Life is Strange? I am playing Life is Strange before the storm, yeah. That's kind of strange question. Сука, просто она разруливает вот просто вот это все. Серега, бля, грозный. How do I destroy a glove? Maybe I can burn it somehow. Сжечь перчатку. А что за письма? Sarah sent all these letters. Нихуя. James So, this looks like Sarah stopped cashing the checks James sent her. Guess he forgot to mention that during his story last night. Ага. Меня зовут Сара, и я твоя биологическая мать. Самое первое, что ты должна обо мне узнать, это то, что отказ от тебя был самой ужасной ошибкой в моей жизни. Тогда я кое с чем боролась и продолжаю сражаться с этим с тех самых пор. Это сражение забрало у меня все. И что самое важное, забрало тебя. Но теперь я знаю, я смогу быть частью твоей жизни. Я понимаю, что не заслуживаю такого. Но очень хотел бы попытаться, если захочешь и ты. Pizza King Girl. Thank you for following. Welcome. Welcome, welcome. Do you know what slow is? What is slow? Иван IV.
Крым отдай. Не, соси, ёпта. Крым уже Путин отобрал. Так. Прошу, не торопись, если хочешь сказать, спросить весточка. Короче, встреча с любовью, мама. Люблю, целую. Обнимаю. Dearest Rachel, I hope it's alright for me to write to you again. I haven't heard from you yet. Ты все еще мне не ответила, но это не страшно, правда? У меня просто такое ощущение, что я еще столько должна наверстать, понимаешь? Я мало что помню в своей жизни, и к тому же, и к этому привели принятые мной решения. Блядь, почему сложно читать так? Только все утеряно, но не ты. О тебе я ничего не забыла. Помню изгиб твоего носика. Ну, только, блядь, хуй знает сколько лет с того момента прошло. Глубину твоих глаз. Понимающую улыбку, от которой казалось, словно тебе все на свете известно. Я могу призвать эти воспоминания в любой миг, и они предстанут передо мной яснее чистой воды. Я так боялась, что из меня вышла бы ужасная мать. Что я бы испортила тебя, как и столь многое в своей жизни. Но теперь я, конечно, знаю, что я заблуждалась в своем страхе. Быть плохой матерью куда лучше, чем так никогда и не узнать, какой бы я стала матерью на самом деле. Мне жаль, если ты сумеешь найти в себе мужество простить меня, возможно, мы сможем начать все сначала. Я этого хочу. Всего сердца с любовью. Тара. А тут есть даты? Дат нету. И шоу. Окей. Минус стримлер. Ну интересно, ёпта. Beautiful Rachel. I read somewhere maybe a future cookie. Fortune cookie. На листочке печенья с сюрпризом, что нельзя войти в одну реку дважды. Печенье меняет ее. И это уже не та река, что была прежде. Бля, вот эти вот все аллегории, сравнения. Это, блядь. Нихуя не ко всем людям подходит. Она становится чем-то новым, как думаешь, это правда? Я пытаюсь представить, как ты читаешь эти письма, воображаю твою реакцию. То, какой тебе кажется эта загадочная мать. Я не виню тебя за молчание, ответишь, когда будешь готова. Догадываюсь, что твой отец все еще с опасением смотрит на все это. Это нормально. Джеймс стремится тебя защитит. Так же поступила бы и я. Но еще он добрый и жалостливый человек. На самом деле в том проблема и была. Я не подходила ему, как и той жизни, которую он хотел тебе дать. Я это понимала, даже когда не понимал он. Я знаю, что у нас с тобой уже никогда не сложатся те отношения, которые должны были быть. Но я надеюсь, что вместе мы сумеем построить нечто новое. Я очень на это надеюсь. Так. Джеймс. Откуда пошло? Так, что? Откуда пошло стримлер? Не понял вообще. Ну-ка. Серега, объясни вопрос заново. Спроси еще раз, блядь. Выйди и зайди еще раз. Нормально только. Я понимаю твою неохоту позволить мне поговорить с Рэйчел, но не кажется ли тебе, что это решение должна принять она сама последний раз? Ну, блядь, она еще несовершеннолетняя. Ну, ёпта, ты, наверное, пишешь, когда ей там лет вообще, блядь, 12. Последний год я делал все, чтобы доказать тебе свою готовность занять место в жизни Рэйчел. Слишком поздно, мать. Я прошла реабилитацию, я в завязке больше не нуждаюсь ни в деньгах, ни в помощи. Я знаю, что могу положительно на нее повлиять. Эдвард, Аркадия Б. в надежде, что мы сможем хотя бы встретиться и все обсудить. Чтобы ты увидел, насколько я изменилась. Если у тебя остались ко мне хоть какие-то чувства, ты дашь мне шанс проявить себя перед тобой. Надеюсь, перед Рэйчел тоже. Когда ты был по всей моей жизни, пожалуйста, не отбирай мне этот шанс. Сара. А при чем тут доната 10к? Вот я как-то связи это не уловил, Серго. Это нормально. Это примерно оттуда же, и откуда, блядь, ты сморк. Уважаемый мистер Эмбер, я представляю сэра Герхард, законную мать Рэйчел Эмбер, которая подала заявление на частичную опеку над Рэйчел Эмбер, своей законной дочерью. Прошу вас принять во внимание, что закон штата Орегон требует от опекунов несовершеннолетних лиц добросовестно отвечать на любые законные прошения родителей возобновить контакт с своими детьми. А для своего клиента данным письмом я требую, чтобы вы прекратили противоправные действия, заключающиеся в незаконном отказе в контакте между сэром Герхард и Рэйчел Эмбер. С этого момента вы считаетесь
поставлены в известность о том, что последующие отказы приведут к подаче иска в соответствии с положением 42 4Б Семейного права штата Орегон окружным Тиламукским отделом по защите семьи. Данное письмо является последним предупреждением по данному вопросу. Искренне ваш. Копиру, блядь. What is up? What's up, pizza? What's up? 3000 баксов. Джеймс Эмбер. Возврат, что ли? Yeah, I know Temptation. Tentacion. XXX Tentacion. Я видел. Давайте сожжем. А мусорка ли не деревянная, или не пластиковая? Не слишком ли это, блядь, нагло? Oof. Better not touch that again. Это да. Заебал ты. В натуре он заебал уже. Реально заебал. Damn. I hope James has something here to tell me who Damon's informant is. So I need to find which of Damon's guys has been snitching. I should search around the office to see if there's Что any за info to help me out. расследование? Мамик там еще смс-ки шлют. Не жди меня. Bye. Goodbye. Anything you say? Arcadia Bay's least wanted. Обвинить. Просто, блядь, что? Okay. If I'm going to accuse one of these guys, I'd better be sure I'm right. This is that asshole who was selling Firewalk shirts. Так. This guy let me into the mill. Cool dude. Could this douchebag be the snitch Damon's talking about? Вот этот может быть Шелдон Пайк. Guess this explains why Mr. Amber knows so much about Frank. Так, ну теперь надо дела ковырять, чё? Okay. There's no way that Frank is snitching on Damon. But I love learning about his Находится под арестом. loitering charge. Находился под арестом, был задержан департаментом полиции Аркадии Б. по подозрению в торговле наркотиками и праздношатании. Обвинение в торговле наркотиками снято за недостаточностью улик. Понятно. Так. This is that freak from the mill. Wonder what Damon would think of his very cooperative comment. Шелдон Пайк, very cooperative. Натуре. Вот он пошел. Активно сотрудничал. Пропущенных проверок нет. Так, а это кто? I agree to aid the courts on future cases. That could be seen as a little snitchy. Так их двое. Бля, где фамилия? Джеральд Скотт.
Ну этот-то повернее, он как-то, блядь, я не знаю. Man, this guy's the snitch? He was so cool to me at the mill. Ну-ка, что Wonder тут? if there's someone else I could pin it on instead. Задержан полицейским департаментом, подание перевозки, отпущен после допроса офицеров. Очень охотно сотрудничает с источником информации о местной криминальной активности. Ха. Ну мы Шелдона Пайка хули вьем. А Шелдон Пайк это не тот ублюдок, который тогда накинулся на нее? Обмен налом еще? Заебал ты. Payment? Fuck. Отправь фото и по Here's рукам. hoping James already has Damon's money. But where would it be? Может быть тут? Hope Есть James doesn't really get Damon off the hook. That dude's gotta pay. Бля, где могут быть бабки? I wonder if this has anything to do with Damon's stash. Опа! А вот и заначечка. Holy shit. Твоя девчонка в подарочной упаковке. Fuck, that's Sarah. And she's at the mill. What is he doing to her? Принесем деньги и можем закончить дело. Пиздец. Скоро буду хули. Holy shit. Does James even know what he's doing? Ну это палево, конечно, что мы так все I делали. still have time. Damon's waiting for his money, right? He wouldn't do anything to her. Yet. Fuck. I need to get there fast. Chloe? Elliot? Hey! Ты хули сюда приперся, блять, вообще? What are you doing here? What are you doing here? Ты вообще говна поел, что ли? This Ты is что тут Rachel's делаешь? house, right? Did he really just follow me here? Не, что тут другим попахивает. Did you follow me from the hospital? I did. I'm worried about you. Заебал ты, I'm блять, а? fine. You're the one acting Ну и crazy. ты пидор, конечно. You Всё, shouldn't be here. иди нахуй отсюда, Chloe. блять. What is... Да пошел нахуй. Elliot, put that down. You Чё-то- have no idea Что-то what you're как, что-то, dealing with. блять, он вообще какой-то мутный And нахуй. you do? Chloe, God, what have you gotten yourself into? You wouldn't understand. Блять, ты заебал меня нахуй. Give me a chance. What the hell Какой are нахуй you шанс, doing? блять? Че он хочет, блять? Все, иди нахуй, заебал ты, блять. Honestly, Elliot, you can judge me all you want, but it's pretty fucked up that you're here right now, and I don't have time for this. When? Да иди нахуй, блять. When will you Заебал have ты. time? For me. You have all the time in the world for Rachel. I'm so sick of you not seeing who Rachel really is. When will you realize what she's doing to you? Elliot, just take a step back. No. You need to listen to me. What has your relationship with her gotten you? You don't know what you're talking about. First night you hang out, what happens? You end up in a fight.
You don't know what you're talking about. Rachel saved my ass. I'm sure that's how it seemed to you. Stop suggesting that she's somehow bad The for— next day she convinces you to skip school. Magically, she barely gets in trouble. And you get expelled. Сука, заебал ты. I took the fall because I wanted to. Rachel tried to protect me. Yet somehow, it all worked out for her in the end, as usual. You don't understand. You weren't there. Was she protecting you when she made you take part in a play you didn't want to be in? God, look. I'm sorry I ditched you for the play, but— This isn't about that. Seriously, man. You need to shut the fuck up before— I've been quiet long enough. Блять, как у меня заебал уже, а? Rachel is an amazing actress, and I don't mean on stage. She's fake. You're real, and I hate to see her manipulate you like this. Возможно, он говорит что-то правильное, но, блять, он заебал. Promise. No one is manipulating me. No? Just look where you are now. A high school dropout. Hanging out with criminals and breaking into houses. It's crazy. It just as easily could have been you in that hospital today. If that ever happened. Dude, you know you sound a little stalkerish right now. Stalking is defined as repeated unwanted interactions. How long have my interactions been unwanted? Elliot. I'm the one who cares about you, Chloe. Me, not Rachel. It's time you saw the truth. What does that mean? It means you're going to stop thinking about Rachel and pay attention to me now. For once. Хуя ты ферзь бомбейский. Я бы ввалил хуйца на него просто и ушел бы. Только я не знаю, правильно это хуйня или нет. Похуй. Look, I'm sorry, but I really need to go. Заебал. Why did you make me do that? Can't you just listen to me? Elliot, please. I know you're upset, but— I'm not upset! Заебал. I'm trying to help you. Elliot's gone full-blown crazy. I need to get the police to come without tipping him off. Who was there for you? When Max left? When your dad died? No one else gave a shit about you except for me. We have a lot to talk about. And I don't care how long it takes. We're not leaving until you see that I'm right. Хуя ты решала такой появился. All right, Elliot. You want to talk so bad? Let's talk. Да. What's really going on here? You can tell me. Okay. Блять. Right now, we are here at 2420 Blackfriars Road. Is that what you mean? You're acting strange. What's going on? Палево какое-то. What? Nothing. What are you? Палево. Ugh, you bitch! Can't you see I just want to help you?
You're going to assault me now? That's how far you'll go to protect Rachel? This is what I'm talking about. No! You idiot! What the fuck? Better run, dickbag. Cops will be here any minute. Долбоебина. Welcome back. Welcome back, Holmix. Блять, ну что за этот придурок? Приебался нахуй, как банный лист, блять, реально заебал. Easy money. Да хули easy money, сейчас будем охреневать, пытаться спасти там Сару. Блять. Хули ты на них смотришь? I don't know. So much destruction. All because Rachel got angry at her dad, who's been lying to her all her life. And he's still lying. Hey, being a dad's tough. That doesn't justify what he's done. I'm just saying, I'd probably do anything to keep you safe. Hey, Dad, Yeah? did you ever lie to me? I don't mean telling me that ashtray I made for Mom wasn't a piece of crap. I mean, like, really lied about Давай, Серег, спокойной ночи тебе, брат. Спасибо за that ресап might еще раз. hurt me to know. What did you Высыпайся, say? братан. I just don't know anymore. That's what makes it so Давай, horrible. Серег. ГЛХФ. Доброй ночи. James Amber, the perfect dad, and James Amber, the scheming asshole, would act exactly the same around Rachel. Sweetheart, you're a terrible liar, so I couldn't have been much better, right? Would you love me less? Смотри, о чем ролл. I guess it depends on what it was. That's the trouble, sweetheart. The truth's risky. And the idea of you loving me even a little less, I don't think I'd ever want to risk that. Are you really ready to hear the answer to your question? Ready as I'll ever be. Problem is, I'm dead. So how am I supposed to tell you anything? I wish you'd told me when you could have. You don't like the perfect relationship we had? I wish you'd lived long enough for us to fuck it up. It's a normal thing. Don't worry. My ride, my tunes. That's not cool to lose family members, so
Am I seriously going in to face Damon Merrick? All for Rachel? Am I crazy? Hella crazy. I'm glad you're here, Dad. You don't want me to go? No. I like the company. Besides, you don't want to miss this. Things are about to get real. Ну, я так понимаю, это уже финальная часть этого эпизода. Ну, или там предфинальная. Охуеть, сгоревшая лесопилка. Yeah, I know that this is the last episode. I mean, this is kind of the last part. I know. I know, bro. Is that blood? I mean, like, this is maybe the last location. But don't tell me the truth. I don't want to get the spoilers. Even such small spoilers, like, if it's last location or not. Frank! I appreciate that, bro. Shit, this is bad. I'll get you help, Frank. But first, I've gotta help Rachel's mom. Походу тут сейчас начнется пиздец полный. Ебать. Ха. Where the hell is Sarah? Нахуй шумишь? Don't tell me what to do. Don't mess with Damon Merrick. Glad to see the bone made it. No more beer. No more time. A knife might not be a bad idea. Never thought I'd have to say that. Ну, тут я согласен. Where's the homicidal drug dealer, spooky deerhead? Так, что это за хуйня? Снич. А, это Шелдон Пайк. Ага. И он, походу, кончил уже где-нибудь. Everything's going to be just fine. Just a little longer, and all your troubles are going bye-bye. Опять, блять, он ей вколоть хочет, или он ей вколол уже? Want to meet my daughter. Can't you understand why does Your daughter? Jesus. So that's what he's worried about. Can't let the public know. The mother of his daughter is some junkie. I just want to see her. You don't have to. Shut up. James Amber wants you out of the picture. So that's what's going to happen. Нихуя себе. This is so messed up. Он ее заказал? Что ли? Или чё, блядь, происходит? After all,
No one believes a junkie. No. Он не хочет передозировку въебать, да? He said you've been sober a year. Respect. It's hard to kick this shit. Блять, надо что-то делать. Надо что-то делать. Can do this. He is the biggest asshole, I guess. Damon. What the hell are you doing here? Can we just talk about what's going on here? Okay. What should we talk about? James. Whatever James promised you, he's a liar and a cheater. He'll screw you over the first chance he gets. You think I'm a fucking idiot? James Amber came to me because he was desperate. And now, I'm squeezing him for all he's worth. Ух ты, тварь какая, блять. Пидорская. Сука. Leave her alone. Shut up. What the fuck? You boosted the DA's shit? Got my money? Burned the evidence? All that? I'm just trying to help. Пидор. Get away from her. I said shut the fuck up! Да сука, не кали ее, пидор, блять. Go to your fucking happy place. Run. Пиздец. Let this be a lesson, kid. Make good life choices, or you'll end up like her. Now, what do I do with... Damon! What did you do? I fucked you up good, didn't I? Guess you really don't know when to quit. Glad to see you back on your feet. Chloe. Frank? You don't really want to do this again, do you? Okay. Then I don't want to do this again. Come on. Что-то пиздецом каким-то грядет. Fuck you. Sarah. Rachel. Your daughter. She... Пиздец. Что-то пиздец какой-то. Ну я так понимаю, Фрэнк его захуярил. Сука. Sarah? Chloe Price. You know who I am? I saw you in the play. You were funny. Thanks. Sit. Sarah. Are you okay? We need to talk about what happened. I am so sorry for... Rachel can never know. What exactly can't Rachel know? What James did. Hiring that thug. Shooting me up with... He's a piece of shit. And I promise that... Rachel can never know. Tell me why. Doesn't she deserve to know what her father did? No. Rachel deserves a loving father. Блять, сука, как все сложно в этом мире ебанутом. James is a desperate man who loves his daughter. And she loves him. Это такой пиздец. Tell her what happened here, and you'll take that away from her. Forever.
And just what is James protecting her from? You? She wants to meet you, Sarah. No, she doesn't. She wants to meet her mother. I can never be that for her. Why are you saying all this? Because James is right. He's taken something from me that I might not ever get back. Пиздец какой-то, блядь. But he's right. Просто все так замудрено. I'm broken. Everybody's broken, Sarah. Oh? Does everybody abandon their own child for 15 years? Does everybody take money to stay away? You're here now. That's what matters. What do you know? I know Rachel needs you. I know loss. I lost my father 2 years ago. How? Car accident. He was picking up my mother from the grocery store, and a truck ran a red light, and that was it. I'm sorry. Да уж. You don't know what this is to me. Every pain. Every fear. Это она про наркоту? Так говорит. No more sadness. No more grief. Why would anyone not want to feel that way? Ever. I don't know anything about addiction, but I know what it's like to be needed by someone. It gives you strength you never knew you had. Rachel needs you. Rachel needs her family. Доебала ты, а уже с этой I пластинкой. recognize I might not know what the fuck I'm talking about here, but I wish you could know how amazing Rachel is. I know. She's fearless. She's brilliant and talented. And she feels so much. She's so strong. She's had a good life. Raised in a loving home, given opportunities I could never give her. At least talk to her. She's felt like something's been missing her whole life. She told me so. That something was you. She didn't miss anything. Да что ты одну пластинку и ту же заладила? Да просто уже согласись с ней увидеться. I used to think my dad was perfect. But now I realize he was probably just as messed up as everyone. And it doesn't make me love him any less. That's a nice thought. What Rachel needs, though, is not to have her father taken away from her. He doesn't deserve... It's not about James. It's not about me, and it's not about you. It's about Rachel. Tell her what James did, and you'll be killing him for her. You understand that, don't you? You lost your father. Do you really want to put Rachel through that? Блять, какой нахуй сложный выбор, пиздец. The worst mistake you ever made was giving Rachel up. That's what you said in your letter to her. You read that. You don't have to make the same mistake twice.
Nothing can change the mistakes I made. I'll never get to be Rachel's mother. Not really. But there's one thing I can still do for her. The only thing I can do. Let me give her the father she deserves. The one who raised her, protected her. The one who loves her more than anything. You can do whatever you want, Chloe. You have the power. Пиздец. What Не, you ну. have to decide is whether you're going to protect Rachel or cause her even more hurt. Что-то слишком много вешают на плечи 16-летней Хлои Прайс. So please, Очень много. Это tell her I слишком will тяжелый save her выбор. here. Let her have what peace she can without me. Wait. No, are you fucking kidding me? I'll take care of her, you know. I believe you. Goodbye, Chloe. Блять, она просто уходит. Да ну нахуй. Нет. Пиздец. Это пиздец, блять, Кабум. Это просто пиздец. И чё ей сказать-то? Да ну нахуй. Блять, и это съебалось, и как бы отец... О, блять, трэш нахуй. Если я не скажу правду, это будет приравниваться к тому, что я, типа, Хлоя ее предала. Hello? Hi, Chloe. Rachel's just fallen asleep. I know she'll be thrilled to see you when she wakes up. Maybe come back a little later? Hey. Go back to sleep, kiddo. You need your rest. Can I talk to Chloe? Alone? For a minute? Ну, и, блядь, ну, сука. Ну, сейчас вообще не вариант ей рассказывать об этом. Она сейчас просто... Ей так хуёво просто. Тут тупо будет на добивочку. Вот попозже бы рассказать, да, но, блядь. Сука. Это полный пиздец. How are you feeling? Like I got stabbed? Doc says there'll be a sick scar. Maybe a tattoo is in order. Fuck yeah. We never actually escaped, did we? We've got time. All the time in the world. So, how did everything go? Пиздец, блядь. Rachel, I've got to tell you something.
Компромат на него. Маленький Помпиду. На микроволновке стикер «Люблю тебя, мам». Она, наверное, думает, блядь, да ебаный в рот. Вот Уэлли это все было нормально, если бы он не страдал хуйней, не был настолько навязчив, блядь. Он реально заебал. Нихуя он не так все сделал. He made all the things wrong. He made all the fucking wrong, all the stuff wrong, Elliot. He could have done better and not be an asshole. I love how the only music in here, nothing more. Like it perfectly fits in here. The only sound of the music. And nothing else. But I kinda failed, yeah. I was talking as I wanted to. Not like searching for the right answers. I was searching for the questions and the answers I wanted to. I wasn't searching for the right or wrong. So I'm kind of pleased. So I got what I got. Yeah, the music is cool. Indeed. А, 50 на 50 просто.
Просто 50 на 50. Так и так погубили бы. Вы взяли фотографию. Фонд пожарных? Бля, там можно было пожертвовать? О, блядь. I'm sorry. %19. Ха. Сука. Бонусный эпизод. Let's go. They're not ruined it. They like, hey, do you remember what happened next? Huh? Don't forget that. That she died. Something like that, like a reminder. So fuck it. Ready? I guess. But isn't your mom gonna freak? She's probably cooking with the radio on. She won't hear a thing. I bet she'll notice a hole in the floor. Just in science, Max. Even when science means blanching. Сука, да вы что, блядь? Хоть бы на что-нибудь, на досочку бы положили бы. Нахуй дома-то во дворе надо делать. Сука. Tell me that wasn't the coolest thing you've ever seen. You're insane. That explosion was massive. You say that like it's a bad thing. Pretty sure your mom would think so. Let's hope she didn't hear. When she asked me to get rid of my old junk, she never specified how. But I guess I better do some actual cleaning too. Блин, они пиздец, такие они другие здесь, пипец. Просто вообще. Просто такие другие. Feels like I've spent half my life hanging out in this room. Probably because I have. I can't believe those days are all over now. In a few days, my whole family moves to Seattle. I have no idea. Ну это прям перед переездом. This could be my last chance to say goodbye. But how do you tell your best friend that you're leaving? А она еще не в курсе. Ёптить. Коломикс. Можете вот такой вот свитшот купить?
А не как у Фрэнка. Chloe's had this hung up on her wall forever, but neither of us can figure out what happened to the last panel. I hope Dr. Kloenstein's okay. Chloe's mom wanted us to go through this pile of old clothes and find stuff to donate. Instead, we played dress up for an hour. Chloe's always preferred imaginary animals to real ones. Well, besides, this was our first unsupervised concert together. It was so much fun. We were supposed to see another show next month, but... How sick was that show? The sickest. I've been working on my moves for the next one. Check it out. Сука. How about you? Any new moves? Yeah, totally. I've been working on my air guitar. Damn, Caulfield. Save something for when it counts. All right, back to the junk mines. Chloe and I haven't played this game in forever. And I'm pretty sure it's missing pieces. Не, ну зачем это выбрасывать? Как-то нехорошо. Let this box of trash be a sacrifice to you, oh almighty Chloe Bear. Это что такое? As usual, Chloe's grades are better Оценочки. than mine. I still kick her butt in PE though. Физре, ха. А, сука. Прилечь? It's so hard to believe. This room, this house, this town, all in the past now. Or soon to be. Who even am I without Chloe? She's the one who's always starting things, pulling us into adventures. I can't imagine life without her. Грустненько. Блин, так тут проходим все сперва там совершеннолетие, потом 16 лет, сейчас еще на пару лет назад. Откаты делаем. А, нет, нет, нет. Seems like a good candidate. Не-не-не. Are you insane? That's my entire magic. Да я случайно. Do you know how many weeks of allowance this cost? А. You haven't touched these since the 5th grade talent show. Maybe because my assistant turned out to be squeamish at the sight of fake blood. At least you didn't saw me in half. How are you planning to clean this place if you won't throw away anything? A magician never reveals her secrets. Put it back. Я случайно, блядь. Hey, what's your dad's camera doing in here? Dad said I could bring it up here for you to use. He's tired of watching you drool all over yourself every time he uses it. His words. Your dad is the best. Sure. Just don't ever tell him that. We need to keep him on his toes. Расслабиться. You're off to a great start. Actually, it's kind of cool. Письмо о зачислении. I bet Chloe's parents were freaking out when she got this letter. Это куда? А, Блэквелл. Правильно? I still can't believe you're a Blackwell Academy student. How is it? Oh, the classes are incredible. The teachers are actually smart. And the lab is legit. Petri dishes for days.
What about the students? Are they as stuck up as you thought they'd be? They're fine. Chloe, you're terrible at hiding your feelings. Is everything okay? I don't know, I like hanging out with normal people. Like you. Thanks. Да, я спать скоро пойду, мне завтра You know what I надо на mean. работу. I hate fake people. С утреца, You're к сожалению. real. Thanks. В понедельник будет пубговый стрим. People say a lot of things about the Prescott family, but this is pretty cool. This episode is stretched. Yeah, I know. I think Chloe used to call this Ну, бля, guy бывает Mr. так. Sharkey. I doubt she plays with it. Chloe's been beating me for a while, but that growth spurt could come any Надежда. day now. Тупо надежда на то, что это вырастет. Это что за хуйня? What about this half-eaten jawbreaker? A serious biohazard. You promised me we'd finish it together no matter how long it took. Don't be a quitter. You're right. Yes! The never-ending candy. Сука. И выкинул. Ну, наверное, лети. Как бы, блядь, то ни было, знаешь, не я себе диктую условия. My best friend because she makes me do crazy things, or despite it. Ну вот, поэтому какие нахуй проблемы? Chloe's had this hoodie for years. It's her favorite. I don't think she'd mean to throw it away. Chloe's such a nerd. She hangs on to all her old textbooks and school supplies. Chloe keeps trying to get Хз, me on her лети, board. говорю, хз, холмикс. I'd rather take pictures. Новогодними попугаями, я бы сказал. Whoa. Talk about embarrassing. Посыпались попугаи, блядь. How about these boy band trading cards? Super cringeworthy. Yeah, and hilarious. Remember when we gave him leftovers? That was pretty funny. When we were 10. Don't you think it's time to let the boys go? Not yet. Boy toys stay. For now. Сука. Не, ну Хлоя явно угарный подросток. Whenever I'm ready, I can go tell Chloe I'm done arguing about trash with her. Live fast, die young, and go Yeah, out I've played it. Rest in peace. Yeah, I've played the DLC also. I have both votes here on the Twitch, like as a replays. And I have not played Outlast 2. But I'm planning to. Adding this to the pile. No freaking way. Just because I beat your ass every time we play doesn't make it trash. Chloe, we haven't played this game in years. And it's missing half the pieces. Nice try, Max. But you can't erase your shame that easily. Сука, Хлоя, блядь, так она мне нравится, это пиздец. Так они охуенно сделали, я не знаю, даже, блядь, ну, она персонаж просто настолько колоритней даже Макс, что просто пиздец. Это просто, блядь, сумбур какой-то, а не персонаж. Outlast is a lot scarier. We'll try it, we'll figure it out someday. That's it. I'm calling off the search. If you want more trash, you'll have to find it yourself. Well, it wasn't exactly the purge Mom was hoping for, but
At least we tried, right? Right. Срач все равно оставили. And now we've got the whole day ahead of us. What do two under-supervised friends with clean rooms and clean slates want to get into today? I guess now would be a good time to tell Chloe I'm leaving. Or I could let us enjoy the day first and tell И her в конце later. дня сказать, ну это вообще не прикольно. Ну ладно, надо насладиться днем. Тут я согласен. Как-то неподходящий момент, совсем неподходящий момент. Лучше тут лучше затянуть. The possibilities are endless. Got anything in mind? Jay, I recommend you to Actually, follow my Twitter you bet because your I ass I wanna do. make the announcements on Twitter also. Because I found I this do when I was digging around before you I got do here. post announcements in the flip. Discord and in Do you my have any PK group, but idea it's what on this Russian is? mostly. So I'd like to manage that on Twitter also. Like English Whatever it announcements, is, I guess. it looks like it came out of our pirate phase. I have no idea. Deduction are as strong as ever. Oh fuck. This tape is from 5 years ago. Am I missing It's this a message from our command? past selves to our current selves. So we were It should be in the description That's down below. crazy. Like far down Can't below. even imagine what we sounded like. I gotta fix this and add that as a command. Avast, future wayfarer! Ye have uncovered the audio log of the most fearsome pirates in the bays of Arcadia. Captain Bluebeard and Longneck Silver! We were such dorks. You're in search of buried treasure, are ye? Well, if it's treasure ye seek, Mine eyes spot two fair pirate wenches. What Dad, get away! We're in the middle of an important project. Oh, a project. Never mind then. I apologize. I mean it. All right. Supper's in 5. Wash your hands, you grubby pirate kids. So lame. As I was saying, if it's treasure ye seek, ye've come to the right place. But be forewarned, the journey will be treacherous and full of treacherous. Nice. To find the treasure of Price Isle, you will need the map from the manuscripts of Captain Bluebeard. Only the map can lead ye to the treasure ye seek. But be forewarned. Сука, этот голос. Again, only those with pure hearts will be able to see what the amulet shows them. The amulet. Good luck. And bye. Dude, that was Amazing. I can't believe You're we welcome, still thanks. have that. I would never. No, the only throw thing this I have away. to make a fucking announcement on Twitter Okay, sometimes. Today, we go treasure hunting. And I need to collect the English-speaking viewers there, I think guess. I know what 8-year-old you meant by the manuscripts of Captain Bluebeard. Our old sketchbook. This is where we kept all our pirate drawings. Yep. Now let's see this map. Так. Long Max Silver. Ебать. The Bane of Arcadia. Сука. No hating. No boys on the ship. No sharing private secrets. Блять. Failure to obey these rules will result in a plank walking. Ебать. Captain's log. Очередной день в открытом море. This looks like a page was ripped out. I wonder if it's the map. Hey, check this out. This page was ripped out. Do you think it's the map? If it is, there's no way I would have thrown it out. Maybe it's mixed in with the rest of the drawings?
All right, time to find this map. Chloe and I were doing a lot of drawing in Miss Shelley's class. Chloe's mom wanted us to go through this pile of Кто это old тут clothes пришел? and find stuff to donate. Кто это тут Instead, пришел? we played dress up for an hour. Кто-то Фенди тут пришел. Вот. Ты как-то ни туда, ни сюда пришел. Как-нибудь ложись удобно. Только кнопки не нажимай, слышь? Сука, да что ж ты делаешь-то, кот? Where could that map be? Maybe it's mixed in with Chloe's old books? Ну а какой он, по-твоему, должен быть, если он черный? По природе. Да, он черный. Ну да, его незаметно. Его заметно только, когда глаза у него есть. Есть такое. People say a lot of things about the Prescott family, Пропустить. but Пропустить, не там ищу. this is pretty cool. Его реально ночью не видно. Это без шуток. Рисуночки. You're Max and Chloe, the best friends. The since in school. Север. Мать, у них тут рисуночки. Rip the end. Это типа много концовок. Oh, yes! Take that, Rat King. Кот глядит на меня. Don't move. This angle is perfect. Why be shy? Get in here, dude. Subject and photographer. You really do it all, Max. I try. Так, это она, да? Это полюбас она. Bingo. Так. Тайное логово Хлои. Остров сокровищ. Темная пещера. Амулет. Замок Прайс. Ну, я так понимаю, замок Прайс это типа дом, да? То есть из дома нам нужно выйти в остров сокровищ, дойти до темной пещеры, найти тайное логово Хлои. Изи. I'm remembering this now. Didn't we make some crazy puzzle? You need the telescope and the amulet, which we hid inside a dark cavern, aka the attic. Ugh, why did we do that to ourselves? Because we were 8 years old and the attic was the scariest place we could think of. Was. Your attic is still terrifying. It's been 5 years, Max. I'm sure the boogeyman has died of starvation. It's more the mice and spiders I'm afraid of. Time to face your fears, then. Okay, and once we have the amulet and the telescope, we use them to reveal the treasure. Somehow. Here's what's happening. I'll head to the garage to dig up my old telescope. You go find that amulet. Так, товарищ кот, ты тут коксики свои не это. The swings. Yes, the pirate ship. Не расчехляй особо. Beard and long Max Silver right again, bitches. Bitches. Chloe seems so into this. If this has to be my last day here. Даруешь? One final Что ты глядишь на меня? adventure. Кутера. Okay,
Chloe said she hid the amulet in the attic. The only way in is through the broom closet. It's not my favorite place in the house, but I need to head to the attic. Тупо Котя отдыхает. Так, что там надо-то? It seems like Chloe's dad always has a project around the house. Makeup is great for acting in Halloween costumes. Any other time, Chloe's mom bought me a toothbrush because I spend the night here so often. Well, I used to. The things inside this cabinet haven't changed very much over the years. Что, как оно, Эш? Как ваше ничего? I guess Chloe Пиратское never полотенце. really grew out of wanting to be a pirate. I can't believe I won't be able to call Arcadia Bay home much longer. I don't think I've ever actually seen anyone reading these books. I wonder if I'll ever take this view in again. Вот жизнь у тебя. А я последний раз на ДР только бухал. Нифига, все по-другому. It's awesome that Chloe's mom wants to teach kids. She'd be really good at it. Most strikes? How can that be so cool and so dorky at the same time? Chloe hasn't mentioned a trip. Maybe it's supposed to be a surprise. Oh, so cool. Chloe is such a nature nerd. Ух, нифига, Гранд Каньон. Боюсь, все праздники в запое. А я боюсь, что... Вернее, не боюсь. У меня есть подозрение, что я просто буду... Никотиновая жвачка. То я буду подрубать стрим прямо в новогоднюю ночь. Есть такой шанс. Пока не знаю, стоит ли это делать или нет. Principal at Blackwell wants to meet with Chloe's parents. I wonder what about. Did Chloe get into a fight? Подралась. She never gets in trouble. I'm glad her dad stood up for her. Не, мне как-то это... Не то чтобы с родными там хочется, не хочется. С ними я могу и там в другой какой-нибудь день посидеть. С этим-то проблем вообще нету никаких. Просто, во-первых, добираться до них и обратно, это накладно по деньгам, потому что в новогоднюю ночь в принципе все дорого. Я вот тоже гулять вряд ли пойду. Хотя есть у меня, ну то есть у меня 50 на 50. Либо я, возможно, там с некой там в кальянную и там бухать, либо я с пузырем на стрим и как бы, блядь, стрим с пузырем. Все. Все просто. Если, конечно, онлайн будет. А онлайн, наверное, будет. Есть такие люди одинокие, которые за такие стримчики. Которым нехуй делать, которые, блядь, ничего не хотят. Или там, которые, блядь, нихуя не срослось. То есть это нормальная тема. Как по мне. Так что как-то так. Chloe's parents are so cute. The two whales makes the best Belgian waffles. No other diner could even come close. Поэтому, если чё кого, на Новый год заходи, Эш. Имею в виду, возможно, я все-таки буду. Ну, я, понятно, отдельный анонс еще дам.
В I don't think ВКшечке, I там, could ever дискордочке. handle a real-life murder investigation. I always like to imagine I could open that wardrobe and step into another world. The entrance to the dark cavern is in there. Bluebeard's chosen hiding place for the mysterious amulet. Вот. Что ты там делаешь? Вот сука. Школит что-то. There it is, the dark cavern. Пещера, ну, наверху. I can't get into the attic if I can't even reach the door. I need to find something to stand on. Ну, короче, I'm sure I can бумагу find там something around here to шебуршит, boost me up. в которой подарочки запакованы. Бля. Сука, вот развлекалово нашел себе на сегодня. Me tall enough to reach. It's a start. I gotta find something I can stack on top of it. Начало положено. Ящик с инструментами. It seems like Chloe's dad always has a Нет? project around the house. I slipped and broke this post a few years ago. But Chloe insisted on taking all the blame. Even after she got grounded, she never squealed. What a friend. Сука. Не, у меня таких претендентов не было. What's your next game on the list to play other than PUBG? I guess it's gonna be Awesome Adventures of Captain Spirit. I just need Because a few it's- more inches. It's like, you know that game? I don't need to explain, I guess. Not bad for an improvised stepladder, but it's still not tall enough. И еще чего-то не хватает? Да вы, блядь, прикалываетесь? Что еще не хватает? It seems like Chloe's dad always has a project. It's in the same world, like from the Life is Strange creators, developers. I don't think I could ever handle Try to a Google real-life the awesome murder adventures of Captain Spirit. You'll find it out. Бля, что подставить? It seems like Chloe's dad always has a project around the house. It's absolutely different short story and free game. Also, it's not payable. It's just free game. Just need a few more inches to Да reach the чё? attic. То что? Chloe's room has always been home base. I've gotta find that amulet before I meet Chloe out back. Что мне? А, книги? Ну, ладно, окей, окей. Окей, my bad. Главное отсюда не пиздануться. I think that should be tall enough. Главное реально не пиздануться. Ну чё, она коротышка. Что с ней взять? Опа, подручный проебал тупо концовочку. Welcome back. Уэ. Фу, блядь, не переношу пауков нахуй. Awesome. Заебись, чё. Потом, может, повторчик посмотришь. Реакцию на концовочку, так There's сказать. a ton of stuff up here. Почему она рыжая, но не рыжая? There it is. Вот такая вот она.
course, Chloe hid the amulet in the hardest place to get to. Она все-таки не рыжая. Это как-то так, это... ПЗ. Как так повело. Карта. Тайна логова Хлои. А, то есть вот так вот мы делаем, да? Колыбель. Her parents couldn't part with this. I guess I see where Chloe gets her sentimentality from. No Sharpie boob jobs. Disappointing. Так. I remember it took this thing like 100 years to rewind the land before time. Где проход? Толкнуть. Сейчас пиздец, говорит, будет. I think I can squeeze through now. Да не, она вроде не рыжая. Но она вырастет приятный какой-то такой. Тут она прям маленькая-маленькая, а вот Хлоя уже такая прям уже начинает созревать. Звуки еще такие. Not a single country record. These must belong to Chloe's mom. Мебель. Нихуя там чердак у них здоровенный, охуеть просто. Otherwise, moving this furniture would be kinda difficult. Keep it moving, desk. Сука. Что именно в первой части было? То, что она девочка, а Хлоя такая мадемуазель? Не, но тем не менее, там она уже такая более-менее созревшая. Это понятно, но просто здесь она прям вообще прям ребенок. А там в первой части она уже хотя бы подросток. One step closer. This desk's pretty heavy. А я точно все правильно делаю? У меня есть подозрение, что нихуя нет. Ну ладно. Нихуя она так-то сильная, да? Там все двигает, толкает. УЛП была какая? Какая такая? Yes. А. Да-да. Я что-то не обратил внимания, не понял о чем-то. Было такое дело, было такое дело. Помним. А вот и амулет. Finally. Из бутылочки какой-то как будет сделан. A fitting reward for a journey full of treasures. Got you. This thing is cool, I guess. I wish I could remember how it works. Что там происходит? Nothing can stop the mighty Bluebeard. Сука. Через Chloe Price. уйдет свои мыслишки. My best friend. It's so weird being back in this attic after so long. I remember being terrified of this place. I think when you're a kid, you're only afraid of things that can hurt you. But when you get older, you become more afraid of hurting the people you care about. And spiders. Бля, вот с пауками вообще истина. Прям вообще истина.
Are you just watching me up there, creeper? You are one of a kind, Chloe Price. What? Чё? I'm lucky you're my best friend. That's all. Чё? You are, you mushy weirdo. Сука. Awesome. Now get your ass down here. We have treasure to find. On my way. Сука. Это все играется, а этот думает, бля, я ж переезжаю завтра. No big deal. Bring the amulet over here so I can see. Chloe is so excited. I better bring her the amulet before she makes me walk the plank. All I'm saying is, I've never broken my wrist taking a picture. I'm really gonna miss Price family barbecues. Так. Тут еще можно поглядеть. Бутылка из-под газировки. Chloe's bottle rocket. The fastest way to get an entire bottle of Ром. Yo ho, a pirate's rum for me. Do you drink this? Yar. No, not really. I had to fish an empty bottle from the recycling bin. That's probably for the best. Some pirate you are. Ah, my greatest work of art. О, это что I такое? call it how I lost my magnifying glass privileges. Плавила солдат с лупой. Never appreciate. Блять. Это какой-то, блять, на вид напалмом хуярил солдат просто. This thing looks so much smaller Пиздец than заживо. I can't believe Chloe still has it. Actually, Хлоя, блять. after this morning, Пиздец. I can. I've spent so much of my life here. Every little corner is familiar. Comforting. These games we're playing. Buried pirate treasure from our past selves. Is this why I keep pushing off telling Chloe I'm leaving? Because I don't want to ruin this time together. Скорее всего. Скорее всего из-за этого. How am I going? What's up, dude? Bro. Don't you mean sis? Maybe I meant nerd. Dork. Punk. Punks are cool. You know what, Max Caulfield? What? Chloe Price. You're the frickin' best. That's all. Talk about mushy. Where'd that come from? I was just thinking about how awesome this day is. And how awesome... Блять. Ее придется, сука, расстроить. Okay, enough of this shit. There's treasure to be unburying. I still wish I could live in the world we drew. Окурки. Могилка. Котика. Poor Bongo. Chloe took his death so hard. Да уж. This was a fun experiment. I'm almost surprised we actually managed to grow something. У меня у родителей во дворе тоже есть могилка такая с кошкой.
сожалению, которая появилась полгодика назад. Даже меньше. One Где-то time, we полгода stuck a назад. bunch of this tape to Chloe's face to make a blue beard. Putting it on was a lot more fun than taking it off. It's not that I don't like the blue. I'm just sad to see the old color go. Это что такое? I wish this was big enough to jump. It's only September. It'll be totally dive bombable in a few weeks. Yeah, a few weeks. Ладно, Хлоя, Прайс. Glider swings. The best way to simulate a storm on the high seas. Фотографировать. Chloe. Yar. Land ho. Perfect. Посмотрим. I never understood why it Я was Jolly Roger. планирую как-нибудь How jolly can you be if you're в dead? PlayStation-овские шедевры подобное поиграть. Начав, пожалуй, с Heavy Rain, закончив там каким-нибудь Beyond Two Souls, Detroit Become Human, какие-нибудь там The Last of Us I wish поиграть. I could freeze this moment. Я в Heavy Rain мечтаю поиграть с того момента, как он, блядь, вышел, 2010 года. До сих пор хочу... Вот я как тогда захотел в него поиграть, я захотел купить PlayStation, так вот я и не могу до сих пор это себе позволить, блядь. Ну, я бы мог, конечно, но просто как-то не в то все уходит. Может, это и к лучшему. Нет, не смотрел. Ну зачем? Я же знаю, что я буду играть рано или поздно. Permission to come aboard, Captain Bluebeard? One amulet. Тогда я поэтому и не смотрел. Зачем мне смотреть прохождение, когда я могу в нее поиграть потом? И насладиться всем этим. Несмотря на то, что игра будет 2010 года. Смысл от игры не изменится. Stay on. Stay here. I think I saw some tape. Thanks, Max. Just some tape left between us and the О, treasure. воздушный змей. Are you ever gonna get your kite down from the roof? It was Я вот недавно играл в Фаренгейт, ну, Индиго Пропhecy, You must который. be a hero to И kite вот он surf. 2006 года ремастерит там... Ой, ну какого? Ремастерит был года, короче. Я в Стиме его купил и прошел его. Блять, да он был охуенный, несмотря на то, что он старый, там ебанутое управление, к которому ты привыкаешь. Но, блять, все было охуенно. One step closer to getting Ну вот, Эш, рано или поздно... whatever it is. Рано или поздно, Эш, как говорится, не переключайтесь. Малярная лента. Поговорить. If you told me this morning that we'd be spending the day as pirates, I would have thought you were crazy. Yeah, I probably look like a loser, huh? Yeah, totally. But we're Ну, losers сук спамер. together. If you're a loser, Max, I don't think I want to be cool. It's just Новогодние пингвины, this whole ёпта. day has made me feel like a little kid again. I can't believe we were 8 and 9 when we planned this. I can. This tiny Не, у нас kid тут just спам squeezed the чтится, shit out of my если head. он... это... Добронацеленный, так сказать. Don't find themselves. Lead the way. Avast, matey. Have you brought me prize? Суши весла. Ahoy, Bluebeard! I have brought the stickiest tape in all the 7 seas. Well done, fellow scallywag. Just like old times. Huh, Max? Remember how we used to talk about ruling the bays of Arcadia one day? We thought we were gonna be pirates forever. If being a pirate means acting silly and going on crazy adventures, Так, Бейл, что такое? Ну-ка напомни. then we'll always be pirates. Hell yeah. Что-то я немного мысля потерял. А? Would you like to do the honors?
Long Max Silver? Ну я нет. Я нет. Sure, of course. Come on, Navigator. Point me to some treasure. Как-то не довелось. Wait, how am I supposed to use this? The drawing on the lens. It should line up with something? Here goes nothing. Okay. А вот уж This хзш. drawing is supposed to line up with something. Наверное, вот с этим вот. Во. Идеально. Got it. Yes! You rock! Where is it? Here? Правее. Okay. Это так прикольно. Take a step right. Ай, блядь. No, the other right. Другое право. Сука. Классика нахуй. My other right. Got it. What? Just go that way. Perfect. Now come towards me. Все, стоп. Bingo. Они давно зарыли эту хрень-то? Прям вот сколько лет назад? 2003, а тут какой? Тут 2000. Ну-ка, где там дневник? Нет, тут нету... Ой, блядь, назад. Тут нет дневника, да? Блин. Фига на лопату, как оперативно схватила, просто уже роет. What the? That is not what we buried. Чего там? Что там за хрень? Я не знаю, о чем подручное бесконечное лето вообще. Вот просто вообще прям вот zero знаний. What is this? I don't know. Тетрис. Let's open it. Я был в лагере в 11-12 лет. 2 раза. From Bloody Bill. Ха-ха-ха. I'll get the tape player. Батёк-то им тут подкинул прикольчиков. Aha. Chloe's dad is such a goofball. Прикольно. Спустя столько лет узнать что-то новое. Ahoy there, plank walkers! It's me, Bloody Bill, the Pirate King. What the heck? By now you'll have seen that I dug up your treasure, which would normally make us mortal enemies. But hear me out. I haven't pilfered a thing. On the Не, в contrary, 11-12 тоже по кайфу я съездил. you swashbucklers might not be back to your loot for some time, so I've given it extra protection from the winds and rain. I'm sure you're excited to open your time capsule, so I won't go on too long. Just know that Bloody Bill is bloody proud of you. Both of you. Прикольно, как мило. Keep those sails trimmed and that anchor scrubbed. And always remember, the real treasure is Микрочелами. Friendship. Love. your Oregon State prepaid college savings plan. Ugh. That's what we originally buried. Huh, yeah. I guess it probably would have gotten ruined underground. Holy crap! It's Billy the Squid! He's alive! Oh, man! It really is like a time capsule. No way! Chloe. Look at this. We wrote each other letters. Oh, I remember these. Все нормально. To Chloe Price. Thanks, Max. I hope you are having a lot of fun being a teenager with your best friend. Aw, you were so cute.
Check it out. Сука, Эш. Maxine. Дорогая Хлоя, как твои дела? Мои очень хорошо. Сегодня пятница, 27 июня 2003 года. Сейчас летние каникулы, мы делаем капсулу времени для нас с тобой в будущем. Мы делаем его в пиратской тематике. Было же весело ее искать. Вот что нам нравится. Любимое животное. Аравийская лошадь. Макс. Выдра. Хлоя. Любимая еда. Сэндвич с лобстером. Макс. Просто сэндвич с лобстером. Кофейное мороженое. Хлоя. Любимый предмет в школе. Изоэль чтение. Макс. Ну, она примерно потом в это и уйдет. Естествознание. Хлоя. Лучшие друзья. Ты и я. Потому что тебе уже больше 12 лет. Какие у тебя любимые блюда, фильмы? Нифига, блядь, это так пиздато, а? Пока что все, надеюсь, тебе весело быть подростком с твоей лучшей подругой. Максин Колфилд. How about mine? What did I write? This is so Chloe. Дорогая Максин, привет из 2003 года. Вот тебе список того, как мы проводим наши дни. Сможешь угадать, что это правда? Мы ходим в одну школу и всегда сидим вместе на обеде, очевидно. У нас ночевка минимум раз в неделю. Тоже очевидно. Нам нравятся дико соленые крендельки. Крендельки, блядь, что это за хуета? Мы соревнуемся, кто быстрее убедит твоих родителей завести питомца. Мы будем жить вместе, когда сможем себе это позволим. Будем использовать только золотую краску. Мы бились с кучей врагов и никогда друг друга не подводили. Что ты выбрал? Если все варианты, то права. Хлоя Элизабет Прайс. You were really sweet. Oh man, I was really goopy. I like it. That's because you're a goop. Топчик, я согласен. This Никто не is спорит. so cool. There's so much to look at. Is your mom going to mind about this mess? Dunno. I thought they'd be home by now. Max, remember scratch art? Oh, I love this stuff. Это что такое? Ну-ка, ну-ка. I'm gonna draw something. All these memories. Ёп, сколько тут всего. I want to look at everything. Ебать. It's Мне тоже good to хочется see все you, нажать. friend. Все нажать. Recording things was so much fun in 3rd grade. It actually might be really... Is writing once a week too often? Will I run out of things to say? Most of these are pretty far off base. It's so hard. Предсказания на будущее. Мы все чувствуем друг с другом. Maybe Больше, чем it's с остальными. better to Мы обе enjoy the средне present популярны, мы обе instead. встречаемся уже со вторыми парнями. Мы принимаем решение последовать друг с другом. С говорящим черепом наших врагов. У нас у обеих есть питомцы. Хлоя посетила Антарктику. Макса могла бы присоединиться, если бы хотела. У нас есть младшая сестричка или братик. Мы хорошо учимся. Предсказания, блядь. Сука. Полумикс, блядь, что это за хуйня? These are awesome. Chopper. Chloe's always been good at making up cool things to do. Flaming Fingers. Ray of Sunshine. Ой, бля, пиздец. Это пиздец. Holy crap! It's the end of that comic in Chloe's room. Oh, this is gross. This container looks like it could last 100 years. We always make so much more of a mess here than at manga. Might be the one thing where О, где там Лити? nerds me. Лити, смотри, твоя тема. I love how Polaroid cameras make every photo look a little nostalgic. Я плюс папочка. Прибраться. Сука, Эш, блядь. Спортивный. Much better. Ёбаный в рот. I
always look especially О, short next to Chloe. а вот это самая заветная фотография. That was a good week. I used every possible excuse to be here for breakfast. Да, да-да-да, что-то есть такое. Да-да-да-да-да, блядь, нихуя ты что спросил? I guess Нихуя compared ты to что that, спросил? Seattle's not so far. These used Здорово, to be Ольжик. great pirate swords. Не, у нас такого не было. Goodbye, Vase. Soon you won't have to worry about me knocking you over anymore. I bet there's some really cute photos in there. I wonder if I could recreate this photo with Chloe now. Сука. Ты нахуй такой жесткий? Looks like Chloe's a lot more responsible than I am with my allowance. Копилку, расходы. Расходы Хлои. Описание. Карманные деньги, подарок от бабули, карманные деньги, помощь папе, показ, карманные деньги. Сука. Микс, блядь. А я помню, короче, мы закрывали... Ну, нельзя же закрываться было. И мы, короче, ставили сок или бутылки с водой какие-то на ручку двери. То есть, когда кто-то ночью к тебе зайдет, ручка и хуякс, оповещение, блядь. 1,5-литровая бутылка ёбнулась на пол, нахуй. Сгрохотала, все подскочили. Ебать, что хотите, измазать нас пастой? Хуй вы. Нихуя, блядь. Не проканает. Поэтому с нами ничего такого не происходило. Мы парни предусмотрительные были. Да он, наверное, заебал его просто. Кирпичом в лоб. Бля, Эш, ты в каком году там был? Такое ощущение, что ты там, блядь, в каких-то... Сука. Ты точно в том лагере был? В обыкновенном лагере, в детском, да? В 7 лет, блядь. I still haven't told Chloe about my... Hey, what if my being in Seattle finally convinces Chloe to try an MMO? Все, надо, короче, Хлое признаваться, что мы уезжаем. I could use this to recreate that old photo of Chloe. $24 года назад. Yes. Pose for a photo with that? Эх, лихие 90-е, блядь. Кирпичом по ебучке уже получал, нахуй, 7 лет. Сука. Да ну нахуй. Tip your head back and put your arms out. And a really big smile. Like this? It's perfect. Stop moving. Really cute, Chloe. You're not so bad yourself. Ну-ка. Поговорить с Хлоей. Записка. От Хлои и Макс. Ну, хули. Пора. I can't decide which version of this photo I like better. Диван. Амулет. You sure were troublesome to find. Карта. That's so cool that Chloe's mom is thinking about this. Пятнышко. Chloe and I spilled that wine months ago, but I still feel bad about it. Chloe looks so content when she's drawing. Is that what I look like when I'm taking pictures? Ну все, будем расстраивать девочку. Hey, hippie. How's the masterpiece? Working on the last bit. How about you? Done with the time capsule? А что там надо было сделать-то? Yeah, I think so. Well, perfect, because now I'm finished. Check it out. This is so silly. This jawbreaker is going to last forever? Just like our friendship. Oh, Chloe, you were really drawing me that whole time? Whoa. Pushiness alert. Keep it together. Вероятность осадков, говорит. Now's my chance to tell Chloe I'm leaving.
We might not be alone again. Так, подручник, конкретизируй Hey, ready вопрос. for something else? I've got a great plan for the afternoon. Crap. I don't want to. Не, вот сейчас уже пора сказать. Сейчас уже пора You're сказать. staying for dinner, right? Would Chloe even want me to tell her? She didn't like me getting mushy just now. Ну, эпизоды, когда все выйдут, тогда я буду проходить. То есть разом. It's just А не по одному эпизоду в полгода или с какой периодичностью они там выходят. А так, естественно. Прям, блядь, несомненно. Все, говорим. Сознаемся. Chloe, Max? I want to tell you something. Okay. Быстрее. Ну, когда все выйдет, тогда я начну проходить. My family's moving to Seattle. Really soon. Hey. In 3 days, right? What? You knew that? Our parents do talk, you know? But they said I should be the one to tell you. They still told my parents. I guess Mom and Dad were trying to keep quiet too, but they're bad at hiding anything. Так она в теме еще. Don't look so worried, Max. It's okay. А потом она ей 18 лет будет, 19 лет будет говорить, ты меня кинула. Я все помню, как ты меня кинула. I should have just told you earlier. God, I feel so stupid. Max. Да слышь, ну что ты ню не разводишь? Все окей же, I ну. thought about telling you this morning, but then I just felt guilty instead. Well, I'm glad you didn't. Then it would have been hanging over us all day. That's why I didn't bring it up either. Plus, I know you hate this kind of conversation, so I just left it alone, you know? Come on. I want to spend every minute we have together having fun. I'm so worried that I won't be okay without you. Hey, stop that. Of course you'll be okay. We're Max and Chloe, remember? We're always together. Even when we're not. That's true. Cool. Let's find something fun to do. Сука. Mom? Black flies on the windowsill. That we are to know. Winter stole summer's thrill, and the river's cracked and cold. See, the sky is no man's land, a darkened plumed estate. Hope it needs a humble hand, not a fox found in your place. Тайминги, конечно, пиздец. No man is an island, or this I know. But can't you see, or maybe you were the ocean when I was just a stone. Black flies on the windowsill. That we are to hold. Comfort came against my will.
every story must grow old. Still I'll be a traveler, a gypsy's rains to face, but the road is wearier with that fool found in your place. Oh, no man is an island, or this I know. Главное вовремя прийти. Maybe you were the ocean when I was just a storm.